Here we are for the third part. And it is a sunny now. We're gonna go get that hydration. Saw people jogging and we're gonna go overtime every time. Gotta commence with a gratitude. As is the second part, we gotta, that second part was rock and roll, rock and roll, rock and roll. So we gotta get it on the overtime. It has some thunder, has some thunder, has some thunder, has some rain. And I got a little bit of that wet, but his record breaking temperatures maybe gonna reach 31. So here I gotta stay on the right side. Just like driving, of course, I gotta stay on the right side, My fellow cyclists and others, It's like driving, I gotta stay on the right side. So it's just like driving, of course, I gotta stay on that right side. Super important to hydrate, work out, train, exercise as I go. As I am on the mountain. Right now, going overtime, every time I'm gonna go in the SUN all the way from the mountain. We're gonna go stretch out and exercise and in the sun. I'm gonna stretch a little bit in the sun right here. Oh yeah, feels good. Gonna see if we can go underneath. Maybe underneath there's a stairs maybe. Not sure. Let's take a look. Oh yeah, there's no stairs. Maybe not. Next time, I guess. Oh yeah, there is. Maybe not. No. Anyways, nice place here. You can go underneath, and there's like a tunnel, but there's no stairs. I thought they made it here. There, so there's stairs here. See, these are stairs right there, and we can go. And of course, you can go by this side. And we're gonna go by this side. We're gonna go by this side, so that's why we're gonna go, So here we are on the go. As we go now. In the forest, in the forest, in the forest. Gotta watch it now, it's slippery, so if you come here when it's slippery or during the night in the storm, I know the mountain. During the more than 7 years, got really acquainted with the mountain. It's like my second home, and we gotta get it on the mountain and on the go and on the go and on the go. So we gotta get it on the now, So here we are on the sun. I gotta get that sun. Salute my Pope, the King, the sun. I gotta get out of the forest a bit because it's still dripping, dripping in a little bit of rain and thunder. Don't mind the storm, and of course here I am, yours truly. We're gonna get it to that X, to that Y, to that Z, and to get XYZ, So super important in gratitude. Grateful, thankful, my rent's paid, electricity bills paid. Got food and coffee. Grateful, thankful, my rent's paid. Electricity bills paid, got food and coffee. Grateful, thankful. My rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee. Food and coffee, super important. Sunlight with it. And thank you, Hydro-Quebec, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks. Farmers first, food security starts with them. And LOV to our firefighters, LOV to our firefighters, LOV to our firefighters, LOV to our firefighters and all those involved in the production, distribution of food, Food distribution, production is super important, and to be grateful and mindful, Civilization being a privilege, as I presented my thesis, of course, to the world. People's Rainbow Dragon, singing that rock and roll. Hey, we get some good rock and roll. We always rock and roll 24/7 because I'm an Aspie artist, athlete, philosopher, and I'm joyous now. Joyous. Got a little bit of that good sunlight. I don't mind the heat. I don't mind the cold. 24/7 rock and roll. An independent Aspie with amnesia, retrograde amnesia. Geopolitical analyst and theorist, geopolitical analyst and theorist, geopolitical analyst and theorist, and super athlete, super independent athlete who's mediocre at some things, average at other things, mediocre at some things, average at some things, mediocre, so, average at some other things, while great, super, and excellent. You gotta counterbalance, Sometimes I get clumsy, and I do know my DRT is the only solution. My DRT is the only solution. My DRT is the only solution. Stands for debt refusion theory. The DRT, debt refusion theory. The DRT stands for debt
Refusion theory. The DRT stands for death refusion theory. You know that DRT is the only solution. Comes out of my curse of Asperger's. You know, lost many friends, made new friends during the past more than 7 years. Lost most of them, and kept a few friends with benefits only from now on. Friends with benefits only. Friends with benefits only. Friends with benefits only. Pledge your allegiance, legions, thou allegiance. Pledge your allegiance, legions, thou allegiance for the PvP. Across North American civilization, no complex, blah, blah, blah. I encourage you all to work out, train, exercise. I saw people hugging, kissing, so I love to make that matchmake. I love to make that matchmaking, you know, so super important to make matchmake. I like to do it, and I like people when I see people jogging, working out, training, exercising, and healthy and fit, staying strong and healthy and fit, you know. And I've been on a fitness journey for a few years ever since I got out of the depression. I'm being suicidal. I crossed Canada, coast to coast. I crossed Canada, coast to coast. I crossed Canada, coast to coast, you know. So that got me out of depression. 2017, August and September. Went out west, BC, British Columbia, and then went out east. East Halifax, you know, Halifax. So we got to balance that individual in the collection and blah, 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 blah. I have been and will call to implement what I started writing right after about 6 years ago when I came out of depression, being suicidal, when I came out of that trip, you know, because that event in my life, crossing Canada coast to coast, that got me out of depression. I'm being suicidal, you know. I started feeling better because I said to myself, wow, my big Canadian North American family is a North American Canadian Quebecer. So many things to do, to see. Small cities, Hydro-Quebec and Bay James area, and read children's books and write rock and roll songs, and I've written a few books, write a few songs, and I keep writing, doing every day as an artist, athlete with retrograde amnesia, and who survived COVID 4 years ago. It was like death, pestilence, and disease. COVID from me. 2020, February, March 2020 already. 2020, I can't believe it has been that long. It feels more like 2 years than 4. You know, feels more like 2 years than 4. It feels more like 2 years than 4, I gotta say. But anyway, since then I accepted my Asperger's. I'm an Asp, got Asperger's, which is not a mental illness. It is a neurological developmental condition. So Asperger's is not a mental illness. It is a neurological mental condition. So Asperger's is not a mental illness. It is a neurological divergent mental condition. And it has a lot of downturns, but in the curse, there's some blessings, such as me having presented my DRT. The death refusion theory is the only solution. And embarked on the fitness journey, and of course, today, the third part today, because of course there was a lot of storm and thunder and rain. I don't want to ruin my work because I got to work with the laptop. I'm doing this vlog. But nonetheless, of course, today the topic of interest is the drills, geopolitical drills. The geopolitical event is Russia. Russian armed forces holding for the first time ever nuclear warhead drills, and somebody wearing that red here. When you come, you gotta be careful so you don't slide, see? Because if you slide, saluting my fellow citizen on the jog who passed, if you come here and it's very slippery, see, it's very slippery after the rain, so just prudence, because now I'm in the public. I got added responsibilities, duties, and obligations, added duties and obligations, obligations which I would not have, under the normal circumstances if I would have stayed in my dragon's lair. So as you can see here, it's very muddy, it's very slippery, right? So you can slip easily. That's why I'm putting my feet, because there's rocks and it's muddy, so just gotta be careful when you come here, you know. Yeah, that's it, that's all. Be careful, and it's slippery, and one foot in front of the other. If you're not familiar with the terrain, that's what I'm saying, because some people are not familiar. After rain, it gets really slippery. It's up and down, you see. My fellow citizen jogging, and super slippery, and it gets XYZ. So we gotta get it on the X and on the Y, on the Z. So it's XYZ, you know. So we gotta get it on the now. So as I descend down, I would just descend it down. So yeah, so that's what it is, and XYZ, you know. So my fellow citizens here, my security and liberty, my work, in balance, in harmony, in equilibrium with others. That's my policy, and the Good Samaritans. Sometimes we got to keep it more simple, you know, because another of the conditions and symptoms of Asperger's is sometimes I use
words which are too much, too intellectual, too cosmopolitan, too overzealous, maybe too deep, too profound, that are not necessary. But we also, paradoxically, we also can be very straightforward and direct. And, we do have compassion and empathy. We just show it by action rather than by lip service. So a lot of people might mistake that we do not have compassion and empathy. Because of that, it's just that we offer something as payment in return. We offer something as payment in return. We offer something of payment in return. We would offer something more payment in return rather than to be sentimental or to console. I'll give you an example. If you're a friend and friends with benefits now from only pledge your allegiance dollar. Family, friends with benefits only pledge your allegiance. Friends with benefits only pledge your allegiance. From now on, pledge your allegiance. Friends with benefits only. Just task policy for my friends and allies. If I can give, I'll give, whatever it is. Money, I'm $10,000, $500 in debt, so I don't have money, but I can share some food, clothing, whatever, kisses, hugs, massages, XXX stuff, with consent, hygiene, and between adults. I'm discussing between adults, between consenting adults here. I'm discussing to be crystal clear. Consent and hygiene, make LOV, rainbow, black and white and rainbow, black and white and rainbow, black and white and rainbow anyways. So yours truly, because it takes a little bit of understanding. We cannot base all our civilization on strength, force, and fire. It got to be that water, understanding and love. Some soft with some hardware and software, the drill. Anyways, but nonetheless, we ask peace to give you a concrete. If you say you're sore, we might offer you a massage, or say your feet are sore, offer you some massage or a hug or food if you're hungry or stuff like that, So we offer things. And that's a lot of things which people misunderstand Asperger's a lot. They misunderstand. They think that Asperger people do not have compassion and empathy, but we do. It's just we show it differently. And we have echolalia, so we might repeat things. You might say something. If you're a friend, we having conversation, I might repeat that phrase. So that has, again, maybe that's why I lost a lot of friends. They thought I was making fun, but it's not that. It's echolalia. It's a symptom of Asperger's. We repeat the phrases, we listen. So we repeat it twice or three times. So that can be annoying. So there's no medication for Asperger's. There's no medication for Asperger's. It's just, I gotta understand my symptoms, I gotta understand my symptoms. I gotta understanding my symptoms, and work on it. And I've been working on it, and I've been working on it for a long time, So my brothers and sisters here will come to join us, in the park, in the mountain. We gotta give them the same gratitude, We gotta give them the great gratitude, XYZ, and I gotta work on my symptoms, and we got, whatever things we have, subconscious, sometimes biases we have, myself included, I have subconscious biases and all subconscious biases, which I do have, and it's always a work in progress, but nonetheless, I'm working on it, you're working on it, we're working on it, and here on the mountain, I love coming. This is like my second home, and you can see we're working on a lot of projects here. So I'm just gonna go get that hydrate, and we gotta get it for the X, for the Y, for the net, for the Z. So we gotta get it for the. So that's why we're gonna go on the drill, man. So it's always grateful, thankful, So as we are, I gotta repeat my gratitude again, Gotta cross the street safely. And grateful, thankful for my rent, paid, electricity bills paid, got food and coffee. Lots of people are here jogging, and a little bit of that. Love seeing people kissing, hugging. It gives me hope for the free world, and gotta really go hydrate now because I'm a bit on that dehydration, so I gotta go myself a little bit of hydration, So I gotta stand up in the sun, my Pope the King, the sun, and I love coming here, working out, training, and exercising, and
It's always important to work out, train, exercise. I encourage and have been calling for the mass financing across the collective North American civilizational complex to work out, train, exercise. And it's time to mass financing, and it's time for the DRT. I'm just gonna go hydrate and gonna discuss that DRT in the sun, and I'm gonna go roundabout and come back and spend as much time in the sun as I can after that. And here, you're gonna see a little bit of that trouble, and gonna turn it to the left here. So you can come park here. You can come park and enjoy. And the crows, man. See, I hear the crows. You can come make out and work out. And it's a great park. So please do not pollute. Just don't pollute. Don't pollute. Don't pollute. Just put it in the recycling there. If it goes in the recycling, see we got the bins there, recycling bins and the garbage. So that's all I'm asking, Let's see how these flow again. Let's see if they smell, man. Oh yeah, it smells so good. Lila, man. Just like that Lila. And they're back in business. The Lions here, they're back in business. They've been out of business for a while now, the Lions. So I just wish I could paint some. I wish I could do some paint here, It's a bit too gray for my taste. I'm willing to paint it, to volunteer, and we will need to shut it off for like a day. Now we need to paint it, but if you give me the approval, let's go Valérie Plante. Bureaucracy sometimes, I want to paint all the benches here. Like the benches that need to be painted, I wish I could paint them a lot. And I wish I could paint them a little bit of color, and I wish I could a little bit of. I like colors, like bright colors, so I will paint them a lot. Paint a lot of gray. They're too gray. I'll paint them a lot of red, a lot of orange, a lot of purple. That's what I want to do. Anyways, hydrating time, and we're gonna discuss the DRT, and we go for the third video here. Overtime, every time, the drill. Rock and roll 24/7 for the farmers, butchers, bakers, nurses, firefighters, LOV, and fellow citizens. It's a great place to come work out here. You got a people's gym, and hydrate. Oh yeah. Oh yeah. Oh, the crow knows my secrets. Yeah, I get LUST, but I also got that DRT and LOV and Rock&Roll and Geopolitiks 24/7 as an independent geopolitical analyst and theorist. Those are my obsession. Aspies, people with Asperger's, we got obsessive interests, and one of my obsessive interests is geopolitics, the study of geopolitics. I'm an independent geopolitical analyst and theorist, philosopher, artist, athlete, and Aspie with artist, athlete, and Aspie with retrograde amnesia, who survived COVID 4 years ago. It was like that person I'm gonna got out of the depression, started working out, and my fitness journey commences every day. And I do it over time, inviting the athletes to come march a few hours around about here, do some push-ups, finance the DGA, Dancing God Islamic, Public Private Partnership, Dragonomic, hydrate. So 10 milliliters we're gonna fill up, and then we're gonna go discuss the DRT, and we go over time a little bit much. So this is being the third video because it was interrupted due to the storms, and sometimes we get that good omen as the crow is. Whoa, I don't kind of like that color much, but it was dripping. We're gonna see later if now we're just empty it and drink it from the other place. Anyways, we'll go for it. I gotta go up and round about, and go up and about, and
Anyway, rock and roll over time. Let's go from the lions, see? I wish I could paint it a little bit of lions there, and I wish I could paint these benches. Just some color, you know? Something purple, something orange, you know? Look how gray they are. It's just so gray. Those also. Paint the benches. All the benches I would love to paint, like purple, orange, or blue and white. There's so many, see? Even those, look how gray they are. It kind of been 50 years, maybe 44 years plus, 44 years haven't been painted. So all of them I would actually, if you bring me the tools, and I'll paint, you know, paint all of them, man. It'll take me a few days, but I'm willing, because this is like my second home, you know, so we gotta get that drill, you know, you know, we gotta get it on the XYZ, and we gotta get it on the YZ, you know, so that's what we do, you know. Hey, anyways, we're gonna get that drill, and XYZ, you know, so we gotta get it on the now we're gonna discuss the DRT. We gotta go for the XYZ, you know, so we gotta get it on the XYZ, and we gotta do it turning, and we gotta go say hello to those geese. They're not geese, yeah. Anyways, we gotta get it on the X, on the Y, on the Z, you know, so that's what we gotta do, and I would love to paint these benches, man. Just paint them some nice colors. Paint them some of those nice colors, man. And please, if you come, if you throw in the garbage, close it. Because squirrels get in, and we got rabbits, and we got everything we need here. No. So that's what it is, you know, so. So we gotta go overtime every time, and gotta thank the butchers, the bakers, the nurses, and the doctors, and those grocery store clerks, and all those involved in the production, distribution of food, man. Gotta get it on that overtime as we drill it. We got a piece of rock here, we can get those clouds, and gonna discuss that DRT, you know, so. Guns N' Roses, man. Guns N' Roses. That's like November rain. Man, I love some of that rock and roll, man. Love me some of those guns and those roses. I sing better rock and roll. Nobody knows, but I sing better rock and roll today. 22nd of May. I sing better rock and roll. Anyways, that DRT, and that XYZ, you know, so sing some of that rock and roll, and it's overtime every time, and, you know, I guess we gotta go sometimes our own way, and sometimes we get that coming, and sometimes we get on that X, on that Y, on that Z, and gotta not pollute, you know, so we gotta get it on the go in the sunshine, man. And the sun always shines, always rises, gotta think about that, eh? And I totally aware that the sun always shines and rises, actually, every second. And XYZ, you know, so we gotta do that drill over time, man. So for the DRT, that fusion theory, here we go, that DRT, we're gonna go round about a few times.
round about a few times for that X, for that Z, for that Y with the DRT. Now we're gonna discuss it because we were in the middle of it, and you know, if you want LOV, come to me. If you want LOV, come to me. That's what I got, LOV in theory. Here we are for the DRT. We're gonna discuss. We're gonna discuss, you know. So we're gonna give it for the XYZ, and we gotta go it on that drill, man, you know. So that's what we gotta do, and the crows with it. So see here, they're gonna plane some planes, and they're gonna put some of these boats ready to go rock and roll. So you can come here, learn some French with us, and get out overtime every time in the sun here. We're gonna go all the way to the other side, all the way to the other side. We're gonna discuss the DRT, debt refusion theory for the creation of the UE. For the creation of the UE. Here we are. So now I'm gonna discuss it. I'm gonna tell you what it is. I'm gonna tell you why and the motive I know to be the only theory which can salvage the situation, the financial situation now. So I'm gonna show you exactly where we are now with the social dynamics of the society, the fiscal situation with the finances. So here we're gonna go on the X, on the Y, on the Z, you know. So here's where we are now financially, you know. So we're gonna get it on the drill, on the go, on the now. So anyways, happy on the march, man. I'm always happy on the march, you know. Always joyous when I march. Anyways, the DRT. For the creation of the U is the only solution where we are now, and the only solution is the DRT. The DRT is the only solution where we are now for the creation of the UE. The universal exchange in it, the universal exchange in it, the universal exchange in it. Anyways, I'm gonna show you gonna salute those who build it, you know. So. Gotta salute those who build it, man. So here we are. Anyways, here is the here is the solution, the dead ballooning charges. Here it is with the dead ballooning charges, you know where we are.
the situation now. In 2020, 2021, it was 20.3 billion interest where we pay. So that was the amount of interest. So this is not sustainable. This is not sustainable, right? Look how we're gonna get it a little bit of that X and that X and that Y. And that X and that X and that Y. Can't see it. Anyways, here we are with the situation 20.3. 'Anyways, here we are. 20.3 billion. We paid interest. Now we're gonna pay 46.5. There's somebody wearing that red. So 46.5 billion. I love you too, crow. Where's the crows? It's not a crow this time, but anyways. So we're gonna pay 46.5 billion. 46.5 billion interest this, so it's more than double. So it's not sustainable. It's not sustainable, of course. It's not sustainable. Because we do that DRT. I'm gonna get that DRT, you know? Because look, these are the official numbers. So what is the DRT? The DRT is for the creation of the UE. Is of course to create a currency based from existing currency. So my DRT theory includes monetary integration theory. So monetary integration theory is exactly what was done in the European Union, and gotta get it for the EU like they did in the European Union. They got rid of the Deutschmark. They created, of course, a global central bank, not a global but a European central bank, and of course they created the euro. The euro from basically from different currencies. So we're gonna do the same because my DRT theory includes monetary integration theory, monetary integration theory, you know. So XYZ. So anyways, we're gonna get for that XYZ. So we're gonna get that for the farmers, for the firefighters, butchers, bakers, nurses, doctors, and gotta get that hydration, you know. And I gotta love me some red. And you know, when I see people joyous, it always brings me some of that joy. So it's always good, and gotta gotta get it for that DRT, man. The debt refusion theory. You know, so we gotta get it for the X, for the one. I don't know. Somebody's having some fun, that's important. Oh, my cousins there having some fun, and it's always good having some fun, you know, so always fun.
Anyways, got a LOV, man. You know, I send some love in the free world, man. You know, gotta keep on rocking up in the free world, baby. Rocking for the farmers, butchers, bakers, nurses, doctors. For those firefighters. Oh, we gotta get it for the LOV. For the sea up in the sea. Anyways, LOV, man, you know. Love is by action as well, so I gotta really go hydrate again. But the DRT, that refusion for the creation of the UE, is of course the creation of the UE for the universal exchanges. So we're gonna take all the private and the public debt, all the private and the public debt, my private debt and your private debt, and all the debt, of course, that exists, and we can add it all up together. We're gonna create a North American integrated bank, just like they did, of course, in the post-Soviet Europe. Look at these beautiful tulips. So we're gonna get, of course, the post-Soviet tulips. So gonna get it on the drill, you know. So we gotta get it on the now. So it's XYZ, and I gotta go hydrate again. I gotta say before I continue the discussion on the DRT, because it's really, really, really hot, really hot. So we're gonna do about 7 rounds here, and 7 rounds of this one, you know. So that's what we're gonna do, a little bit of that drill, but super important to hydrate, which I'm gonna do now, and then we're gonna continue the discussion in here. You know, if you like hockey, you can check out the 11th of February 1971. This is Jean Béliveau's 500 goal. So they actually have the skates there, see? The skates right there. If you're into hockey culture, hockey history, hockey town in Montreal, in 11th of February 1971, Jean Béliveau scored his 500 goal. 500 goal. And that's what it is for the drill. Next wise, gotta hydrate. Thank those who build the systems, and we gotta secure North Americans unite inside the systems and systems of the software and hardware, who build it, so that I drink water, so that I drink water, so that I drink water now. And gotta salute, you know, the public workers, you know. That's why I can be able to hydrate. Let's go. Oh yeah. Oof. Oh yeah. So now we're gonna continue discussing the DRT. So the DRT, keep in mind, it includes and has in it what's called of course in what's called in the what's called it's called of course the debt refusion theory, is of course includes monetary integration theory, and of course monetary integration theory is of course the theory, of course, which of course is what they did in the European Union. So the Europeans got rid of the Deutschmark, the Germans got rid of the Deutschmark, the Italians got rid of the lira, and of course got rid of the lira, the French got rid of the franc, and of course they adopted a common currency. You know, so that common currency, of course, is now the euro, and they established the European Central Bank. So we're going to do the same. So we're going to take all the debt, my debt, $10,500, and your debt, our debt, my debt, coast to coast. We're going to add it all up.
all the debt, public and private partnership, and what they're gonna add all that money with the U.S. dollars, and all the U.S. dollar we're gonna convert it. Of course, we're gonna convert it. We're gonna convert it to U.S. dollar because the U.S. dollar is, of course, the currency of choice for international business, global trade, and world commerce. World commerce. So we're gonna take all my 10,500, yours added up, and all that number will finance a new global central bank, a new North American integrated central bank. North American Central Bank. And North America, just like the European Union, to issue a new currency which we're going to call the UE, Universal Exchange Unit, U dot, Universal E dot, Exchange Unit, Universal Exchange Unit, Universal Exchange Unit, Universal Exchange Unit. Based on the US dollar, we're going to set up an interest rate level of 10%, 10%, of course, and 10% maximum. It could be 3.33, 1.56, 7.18. Whatever the case may be, it could be less, not more. Less, not more. Less, not more. So less by principle. We're going to standardize freeze all prices. Prices of butter, prices of bread, prices of milk, prices of bread, prices of butter, prices of milk. All the standardization of the prices, and we're going to finance the complementary covenant and cooperative institution. And we're going to finance the complementary covenant institution, you know. So we're going to we're going to finance the complementary covenant and cooperative institutions, the dancing goddess and the dragon kingdom, for the creation of the UE. So all that debt will be the new money. So you're going to be that money supply. All the debt, public and private, is going to be money supply, you know. So anyways, we're gonna take all the public and the private debt. So we're gonna put it for the DRT, the debt refusion theory, and we're gonna create the UE, the Universal Exchange Unit, based on biometrics, the hand voice unique biometric identifiers. So that is the only solution, my brothers and sisters. You saw where it is now. We have no other solution. No other solution but the DRT theory, you know. So the debt refusion theory includes monetary integration. So monetary integration is, of course, what I just discussed, what the Europeans did. We're gonna do it the same, but with the DRT debt refusion theory, the debt refusion theory. So that's the specifications on the uniqueness of the matter at hand, is that we're gonna do it in such a manner as was done, of course, in the European Union, but of course with the DRT, the debt refusion theory, you know. So XYZ, yeah. Yeah, XYZ, you know. So gotta get it on the drill, and get it on the now, you know. So so we're gonna get that DRT, debt refusion theory, and it's the DRT debt refusion theory which we're gonna do, and it's the only solution. So that's it. That's all rock and roll, and we're gonna integrate it and we're gonna create it. The DRT debt refusion theory, the DRT debt refusion theory, the DRT debt refusion theory, the DRT debt refusion theory. That's what we're gonna do for the creation of the new central bank, and of course for the creation of the new North American integrated central bank, and we gotta get it for the integrated central bank, of course, to get that LOV and get that UE, and let me get that matchmakers, and gotta get it for the lovers, man, for the butchers, for the bakers, and somebody's making a little bit of sports here, you know. People get a little bit of sports, you know. So gotta get a little bit of matchmaking. I'm always trying to say I'm matchmaking, and of course gotta get to a little bit of that loving, and it's always gonna go overtime on the drill, and gonna get it on the X, on the Y's, you know.
Anyways, grateful, thankful that my rent's paid, electricity bill is paid, and got food and coffee, you know. That's what's important, I guess. Non, on peut même te le confier en même temps. Anyways, now time to switch a little bit of that French. How we're gonna go, man? We like to be in the sun as much as we can, although it's a one of those overtimes every times, and it's only 6:44. We said we're gonna be here until 8, so we're gonna go inside and out one more time, XYZ, and we're gonna go for the X for the Y for the Z, and up above one more time above. In the same way, we're gonna do a little bit of drills, and we're gonna have to switch it to that French again. But once again, the DRT theory, you know, we're gonna take all that public and that private debt. So my debt, your debt, all the private and the public debt. We're gonna take all the private and the public debt. We're gonna refuse it. So my 10,500, yours 10,500. We're gonna add it all up, coast to coast, ocean to ocean, with the United States debt, the total debt for the, of course, the United States, Canada, United States, Mexico. We're gonna add it all up, and we're gonna create a new central bank, just like the Europeans did. It's time starts with me now. We're gonna call that, all the debt will finance the initial money supply, will be the initial money supply. So all the debt, my 10,500, yours, Canada, coast to coast, private and public debt, private and public debt, private and public debt. All that debt, private and public, is gonna finance the new bank, and that's the originality. We're gonna freeze all the prices, price of goods, price of bacon, price of bread, price of lettuce, price of bread. You know, we're gonna freeze it. We're gonna freeze the prices, and of course, we're gonna freeze all the prices and the bread and the butter. And we're gonna create, of course, the universal exchange unit, the UE, based on the US dollar, preferably by biometrics. The universal universal E dot exchange unit, universal exchange unit, universal exchange unit, the universal E dot exchange unit, the universal exchange unit, you know. So that's all we're gonna do, you know. So that's what we're gonna do, and we're gonna create XYZ. So we're gonna do XYZ, and we're gonna put that solution, and with that, we're gonna finance the two complementary covenant and cooperative institutions, public-private partnership institutions, the Dragon Army, the Dancing Goddess Army, and the Dragon Army, the Dancing Goddess Army, and the Dragon Army, you know. So that's all we gotta get it, you know. So now we're gonna go in the sun as we go, So I got that big rainbow booty, man, you know. Gotta work out, squats, you know. So
It's always overtime every time, you know. So for the butchers, the bakers, the bakers, the butchers, the nurses, the doctors, and the grocery store clerks, all involved in the production and the distribution of food, you know. So that's why we do LOV, LOV 24/7 with kisses, 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 you know. That's what I'm laying the foundation for the First Kingdom Empire. North Americans Unite. The debt refusion theory, DRT, is the only solution now. Where we stand, of course, now the only solution is the DRT, the DRT, the DRT, standing for debt refusion theory, for the creation of the Universal Exchange Unit, Universal Exchange Unit. That's the only solution. There's no other solution, brothers and sisters, but the DRT. I can tell you this, as much as I am mediocre, average, and so-so, this is from the Curse of Asperger's. The debt refusion theory comes to be presented to you all. There's no other solution. You can argue as much as you want, left, right, and center, left, right, and center, left, right, and center. You saw, I showed you the proof. It more than doubled in 3 years. Of course, we got COVID, international financial protocols, COVID, international financial COVID protocols, international financial protocols, COVID. But the only solution is the DRT, the debt refusion theory, the DRT, the debt refusion theory, the D, debt. R, refusion theory, for the creation of the Universal Exchange Unit, the Universal Exchange Unit. U dot, Universal, E dot, Exchange Unit, the Universal Exchange Unit, the Universal Exchange Unit, the Universal Exchange Unit for the Anyways, the DRT, debt refusion theory, for the creation of the UE is the only solution. The solution is the Universal Exchange Unit, Universal Exchange Unit, for the creation of the UE, for the creation of the UE, for the creation of the UE. That's it, you know, we had those nuclear war drills, so gotta get those drills. Let's go, let's go. Anyways, the cycle is the DRT theory, debt refusion theory. DRT, debt refusion theory. We gotta open up some mountains, man, you know, because it's North American drills, you know. It's North American coast to coast. We gotta open up some mountains, gotta stack bunkers, and gotta get that PPP DRT for the creation of the UE to finance, mass finance citizens to drill in the mountains. Many mountains, Quebec, Canada, got to drill like in the Cheyenne times 93. 93 more Cheyenne mountains for contingency of nuclear holocaust, contingency of nuclear holocaust, contingency of nuclear holocaust. Because they're about to launch the nukes there. Maybe, 50-50 at this point. But it's possible to launch the nukes, to launch the nukes. You know, XYZ. So we gotta go to that XYZ, you know, we gotta open up the mountains for the continuity of North American collective civilization, for the continuity of North American civilizational complex, for the continuity of North American civilizational complex, for the continuity of the
Collective North American Civilizational Complex, you know. So that's it, rock and roll drill. We gotta open up those mountains. We gotta get it together with our brothers and sisters in the USA. That's what we gotta do for the continuance of the North American Civilizational Complex defense, you know. Because another point on geopolitical contention could escalate today as I'm marching. It could be that the Republic of China is invaded by the People's Republic of China. So all I know is North America, all I know is North America, all I know is North America, you know. So knowing all, of course, North America, North America, North America. Gotta get it for that drill for North Americans Unite, North Americans Unite, you know. So North Americans Unite, so that's it, that's all with the rock and roll. So that's for the nuclear warheads contingencies, you know. That's all we gotta do. We gotta open up some mountains and drill. We gotta drill. More bunkers. Make sure you got survival for a few years, eh? In case. Now you got those drills yesterday. It's serious, eh? Serious. And it's geopolitics. That's my kingdom, my arena. I know my geopolitics, and I predicted what's happening now. You know, I predicted what's happening now. You know, we here in North Americans, we reconciled our diversities. We still have a lot of work to do. We made the great linguistic compromise of the French language. We made, of course, the great linguistic compromise of the French language. We made the great linguistic compromise here in the North. Sometimes it takes a little bit of that centrism, and I'm a centrist, you know, but on the DRT, beautiful black crow, man. I love me black crows. I gotta save it, you know. It takes the crow and the hawk, the black, the white, and the rainbow, and the beautiful blue sky, you know. Hawks is my favorite bird, and the lions and the snakes, they gotta go together, man, you know. We gotta get on that lion, so gotta get it on the X, on the Y, and the Z, so we gotta get it on the X, on the Y, and the Z, and we gotta get it for the Y, for the Z, for the, see, for those jogging there, go jogging on that drills, go jogging on that drills, and I gotta love me some of those lovers, man. That's what I like. See people working out, training, exercising, go on that jog, do another 7 kilometers, and from here to my place, I still gotta drill it, eh? From here to my place, I still gotta drill it, so I still got a while to go, but I'm still gonna go every time, over time, because we're gonna go in the woods, and I'm gonna switch to that French, and we're gonna be back. So turn your heads left and right before you cross the street, and we gotta open up some mountains, man. For some satellites building, and be able to intercept the missiles, man, you know. We gotta work on North American Hawk defense, you know. We gotta work on the North American Hawk defense, so North American Hawk defense, and gotta get that coast to coast. We gotta put also the CIT citizen integration theory, from the small cities to the big cities, to the farmers, and the butchers, the Dragon Army Service and Security Force, Dancing Goddess Army for the environment, 21st century. With the DRT implemented, with all that money, we're going to be able to finance, mass finance, reconstructions, building of more roads, more highways, rebuild roads. We're going to be able to do lots of good, because that's what money is. Money is to buy, sell. Money is to buy, sell. Money has a purpose. That's what money is. Enable us to do. To buy, to sell. Oh, it feels so good in here. The air's so fresh. Oh my goodness, the air here is just so fresh, you know. So sometimes you gotta get a little bit of pause, you know, from that social media, you know. Get a little pause from the social media, and gotta pause it, gotta rock it, gotta rap, gotta rock and roll with it, you know. So gotta work, you know. I work out every time. This is my long vlogs, man. This is my rock and roll vlogs right here, you know. I put it in for the butchers. Always thinking about the truckers, the butchers, the nurses, the doctors, the grocery store clerks. Everything that's transpiring now across the collective North American civilization. This Canadian Quebecer was born in the USA twice. What is that? Is that a rabbit? Is that a rabbit? Is that a rabbit hopping up? I think so. It looked like a rabbit's head, but it kind of saw me and kind of moved fast. I think it's still there watching me. I see the eye. Might be just the sunlight now on the
road. Maybe I'm mistaken, but nonetheless, I think I saw HOP, H-O-P. Hip hop, take it for the farmers, butchers, bakers, rock and roll 24/7. Please do not pollute again if you come here. The DRT is the only solution. Debt refusion theory for the creation of the UE. Take all private and public debt, refuse it, create what I call a new bank. Like the European Union did, the ECB, European Central Bank, want to create. It could be, of course, extended transatlantic with the Bank of International Settlements, but I'm discoursing on my DRT and my propositions is first and foremost for what I call the collective North American civilizational complex, aka North America. For North America, as a North American Quebecer, Canadian who's not perfect, far from it, and as I go now up the mountain, I'm always excited to see people working out, training and exercising, and see people working out, training and exercising, see people working out, training and exercising, and always on the double, always on the go, always on the no, always on the flow, always on that rock and roll. So it takes a little bit of dough, it takes a little bit of more money. We do money, the DRT create the UE Universal Exchange Unit is the only solution. Universal exchange. That's what money is. To buy, sell, buy, sell, buy, sell. So that is the only solution. That's why I'm asking my astrological brother, Scorpio, Bill Gates, of black stone, black rock, black cock, black stone, and black rock are two different financial institutions. They're not to be confused. Another Scorpio, doesn't matter if my Joe Biden is also another Scorpio, but it could be Sagittarius, Taurus, and Pisces, and Leos, all the 12 plus the 13. We gotta get it on the X, on the Y, on the Z, on the Y, on the Z, on the Y, on the Z, on the Y, on the Z. So we gotta do it on the X and on the Y, and we gotta implement the DRT, the debt refusion theory for the creation of the U. I gotta get out of the way. My fellow citizen there jogging, he did the thumbs up. I got out of his way because he was on the running, on the speed. So he came with fastness, he came with speed, with rapidity, and he did a thumbs up. And so we got it on the go, we got it on the now. So I always got out of the way. And good Samaritan law, some of that old school here in Quebec. That's why I try to live by the good Samaritan law, the good Samaritan law, and we gotta get it on the drill, and we gotta get it on the now. So we gotta get it for the X and for the Y and for the Z, and we gotta get it for the now, So that's what it is, and that's what we do the rainbow with, and it is what it is. And I healed, and we heal, and we heal together, and you gotta get it for the X, you gotta get it for the now. So it is what it is. I got plenty of scars, and woke up retrograde amnesia, moved to a better place. If I would have probably died, if I would have stayed there, I probably died. But in many ways, I did die. Nothing to want to go back to, blah, blah, blah. Gotta live it for today, We gotta live it for today. We gotta live it for today. We gotta live it for today. We gotta live it for today, As we carpe diem. Gotta get a little bit of that massages, kisses with it, and that's what I offer, because that's what I got. Kisses, and I'm laying the foundations, blah blah, for the dancing goddess and the dragon kingdom with trillions of kisses, trillions of kisses, So trillions of kisses from the forgotten goddess, GODDSS, forgotten goddess, GODDSS, kisses got by the trillions. So the first kingdom, empire, North American Republican, Democratic Republic, North Americans unite, rock and roll song 24/7. I was born in the USA twice. Previous incarnations that way. Now South, both times served in the U.S. Army, both times served in the U.S. Army, both 1776 twice in those previous incarnations when I was born in the USA. Quebec, Canadian, North American here. I was born in the USA twice in past lives, previous incarnations, and both times served in the United States Army, So here on the mountain, gotta salute, always thinking about the truckers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks. Somebody doing some good now. Acts of goodness and kindness, blah, 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 blah. Acts of goodness and kindness, blah, 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 blah. Acts of goodness and kindness, blah, 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 blah. So we gotta get that drill, So gotta get it for the XYZ. So we gotta do it now, So gotta do it today, the DRT. Debt refusion theory, there's no solutions. But the DRT, I can say that clearly, with conviction and knowledge.
My brothers and sisters, where we are now, you can argue, but there's no argument. There's no other solution but the DRT, period. Left, right, or center, period. DRT, Dragons DRT for the creation of the UE, Dragons DRT for the creation of the UE Dragons. DRT for the creation of the UE, 21st century. Dancing God is Dragon Kingdom, which when I say Dancing God is Dragon Kingdom, then I'm laying the foundations with 718 trillions of kisses. Is first and foremost a call for the North American Democratic Republic, for North Americans to unite, and of course to create a new public-private partnership, a new covenant, cooperative, participating, cooperative, blah, 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 for the Dancing Goddess in the Dragon Kingdom, blah, 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 the Dragon Kingdom, the Dancing Goddess, and the Dragon Kingdom, the Dancing Goddess, and the Dragon Kingdom, the Dancing Goddess, and the Dragon Kingdom. So that's what we're gonna do, that's what we're gonna drill. So gonna drill it for the X, for the Y, for the Z, and gonna do it for the X, for the Y, for the Z. So that's what we're gonna do, you know. Do the DRT for the creation of the UE, the universal exchange, and preferably by biometrics, you know. And the voice, any biometric identifier. That's why I'm asking my brother Bill Gates of Microsoft. I always had good with Microsoft. PayPal never had problems, issues, and we need to get that private and the public partnership, because everything that I do is fundamentally a call for a public-private partnership. As I march here, you know what time it is. Time to switch it to that French in a little bit. Grateful, thankful, and this is 3rd of today because it rained, it thundered, so it's for geopolitics. It's geopolitical emergency session. It's a geopolitical emergency session. It's a geopolitical emergency because of in parallel to those nuclear drills. I predicted this back in 2019 as an escalation of geopolitical conflict, a possibility of World War III in a general manner, not exactly as it's happening now, but in a general overall manner. I predicted back in 2019 that the system will degenerate into an international conflagration, and with regionalizations and geopolitical split-ups. In terms of regionalization, geopolitical regionalization, with 3 major centers, points of power, right? So Russia, China forming one constituent, and the other one, of course, being in the south. With us, North America forming another one. North America forming, I don't know, because we're a complex with my Mexican brothers and sisters, you know, together, North Americans, because it includes Mexico, right? I learned a little bit of Spanish. I did learn a little bit of Spanish. So I kind of know the X, Y, Z, the drill. So we got to get it on the X and on the Y and on the Z, you know. So that's what it is. So that's what it is. The geopolitical complex. So it is what it is. And the DRT for the creation of the UE, the Universal Exchange Unit. The Universal Exchange Unit is, of course, the only solution at this point in time. Switch it to that French because we're la belle province. And on chante en français maintenant. Aujourd'hui, pour la géopolitique, puis vous savez, la géopolitique, si vous rentrez dans mon domaine, mon royaume, quand vous me parlez de la géopolitique, et bien sûr, c'est la géopolitique en tant qu'analyste et théoricien en géopolitique 24/24, puis cette deuxième marche, hier la première, aujourd'hui mercredi le 22 mai, la deuxième dédiée à l'urgence de géopolitique. Puis bien sûr, vous savez, si vous ne savez pas, mais moi j'ai prévu la situation actuelle là, en 2019, car je ne suis pas juste un artiste, athlète, philosophe, j'ai 7e comédien qui danse le plus, je suis aussi un analyste et théoricien en géopolitique. Et oui, j'ai l'Asperger, ça veut dire que la condition, c'est pas une maladie mentale, c'est une condition neurodivergente, c'est une condition de neurodivergence. Ce n'est pas une maladie mentale, c'est une condition de neurodivergence, Je salue tous ceux qui font l'entraînement physique. On est sur le Mont-Royal. S'il vous plaît, ne pas polluer. Ramasser après vous. Recyclage, les poubelles. Bien sûr. Fait que maintenant, je fais appel à tous de soutenir mon rêve pour un partenariat public-privé, le royaume de la déesse et du dragon qui danse. Et bien sûr, il faut faire parce qu'on s'est rendu à un point d'urgence financier catastrophique peut-être. Parce que là, hier, j'ai entendu une nouvelle, puis encore ce matin. Puis vous savez, moi, c'est la géopolitique 24/24, puis avec l'Asperger, ce qui n'est pas une maladie mentale, c'est une condition neurodivergente mentale, c'est une condition neurodivergente mentale, c'est une condition neurodivergence mentale. Juste attendre que le citoyen passe parce que c'est un espace restreint.
et je vais attendre d'être patient pour qu'il traverse, comme ça je vais pouvoir y aller. Mais bien sûr, qu'est-ce que j'ai vu? Bien sûr, c'est l'entraînement physique, et bien sûr, en faisant l'entraînement physique, bien sûr, c'est quelque chose que je vous encourage à tous et toutes à faire, et bien sûr, on va pouvoir, bien sûr, ensemble faire une danse pour ouvrir des montagnes. Il faut ouvrir des montagnes, il faut ouvrir des montagnes, puisque il faut qu'on profonde et creuse dans les montagnes profondément, mais comme la montagne de Cheyenne, où il y a l'alliance militaire de NORAD, parce qu'on a une alliance militaire avec les États-Unis, puis avec l'OTAN, les membres de l'Europe, puis bien sûr, j'ai écrit des écritures là plus que 7 ans, là, et c'est le temps qu'on les met en pratique, la plupart de mes philosophies et mes théories, parce que on est en situation d'urgence. Vous l'avez vu hier soir, aujourd'hui le 22 mai, aujourd'hui ce matin, que la Russie, les forces armées russes, ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait, pour la première fois, une simulation d'attaque nucléaire. Une simulation d'attaque nucléaire. Ils ont simulé une attaque avec des missiles nucléaires, puis ils peuvent se rendre. Puis ça, pendant plus que 44 ans, entre 1947 et 1991, entre 1947 et 1991, entre 1947 et 1991, entre 1947 et 1991, bien sûr, on a fait bien des missiles nucléaires, bien des missiles nucléaires, bien des missiles nucléaires, puis des missiles intercontinentaux qui peuvent traverser, qui peuvent se rendre jusqu'ici. Ils peuvent, bien sûr, traverser 10 500 km. C'est pour ça qu'il faut commencer à creuser dans les montagnes. Commencer à faire des contingents, comme j'ai écrit une écriture, pour la survivre, pour la continuité du complexe de civilisation nord-américain, pour le complexe de civilisation nord-américain, pour le complexe de civilisation nord-américain, pour la survie du... ce document que j'ai écrit, là, que j'ai commencé plus que 7 ans, là, puis après ça, je l'ai repris en 2019, en 2-3 phases, puis après ça, durant la COVID, s'intitule, puis vous savez, je dois m'excuser, m'excuse pas trop, là, maintenant. Des fois, je suis direct avec l'Asperger's, puis j'offense. Je veux pas offenser personne, mais je suis centriste, mais il faut le faire, il faut commencer à le faire, puis la défense nationale de côte à côte, parce qu'au qu'on est rendu, le monde y a changé. On est avec la Troisième Guerre mondiale, comme je l'avais prévu en 2019. Mais oui, ce document s'intitulait, un gros titre quand même, c'était les protocoles citoyens intégrés, parce qu'il faut prendre une mobilisation citoyenne, et même peut-être regarder pour ceux qui sont incarcérés pour les intégrer dans une mobilisation de l'armée pour la défense des France en Amérique du Nord, pour la défense seulement. Une deuxième chance, tout le monde le mérite, deuxième, troisième chance, puis des fois c'est mieux le demander, puis des fois je suis direct, mais anyways, le document ça s'appelait les protocoles pour la défense et pour la survie du collectif de civilisation nord-américaine, du complexe civilisationnel nord-américain, donc Québécois et Québécoises, on a fait partie, puis on fait bien sûr, on a fait le compromis de la langue française, puis on continue bien sûr à faire le compromis de la langue française, puis avec nos frères et sœurs noirs, on y travaille sur le racisme, sur tout ça, ça prend du travail, mais c'est moi aussi, il faut que je travaille sur toutes ces choses-là, en tant que nord-américain, canadien, québécois, ou des choses, parce qu'on a des bias, des choses psychologiques en dedans, en profond de nous, et des choses qu'on a du bias, puis des choses comme ça, qu'on y travaille, puis pour la continuité, puis pour pas qu'on ait la guerre en Amérique du Nord, c'est ça qu'il faut qu'on fasse l'implémentation de ma trinité de théorie. Premièrement, la refusion de la dette, parce que vous avez vu qu'on est rendu avec la dette, c'est grave, c'est rendu grave, la dette publique, là, la dette publique qu'on paye, juste l'intérêt qu'on paye, c'est rendu, il n'y a pas de solution à ça, méchant. Vous avez vu, je vous démontrer, je vous en parle, je vais en parler dans un bout, mais en tout cas, je vais vous parler de mon document, parce que j'ai écrit plusieurs documents, là, plus que 7 ans, là, surtout en géopolitique, parce que la géopolitique, moi, en tant qu'Asperger's, les aspects, on a des obsessions, des intérêts obsessifs. Puis ces intérêts obsessifs, c'est quand même intense. Puis quand vous me parlez de la géopolitique, vous êtes bien mieux préparé en géopolitique, parce que ça, c'est mon domaine, c'est mon royaume, vraiment, la géopolitique. Puis c'est mon obsession, la géopolitique. Puis bien des aspects, on maîtrise les intérêts obsessifs. On n'est pas si bon dans d'autres choses, mais quand ça parle de la géopolitique, c'est là qu'on est rendu. Puis en parallèle aussi, il y a des solutions. Bien sûr, il faut prendre aussi des solutions, parce que c'est bien mieux que je dis que je suis là, mais aussi en parallèle avec des solutions. Et parmi la géopolitique, je suis aussi obsédé par l'entraînement physique. La danse, c'est mon sport préféré, puis je continue depuis que je suis sorti de la dépression. Je vous encourage, puis je vous dis bien sûr que votre conditionnement physique commence dès aujourd'hui. Puis ici,
il y a de l'air frais, je peux me nettoyer pour faire le nettoyage à l'extérieur, je peux me nettoyer moi-même, tu sais, continuer à me nettoyer moi-même pour continuer à faire l'entraînement physique, ben, je peux me nettoyer moi-même, puis je peux continuer à faire du nettoyage moi-même, bien sûr, là, pour continuer le nettoyage, puis à l'extérieur, je dois bien sûr me nettoyer moi-même, premièrement, tu sais. Je dois premièrement me nettoyer moi-même en tant qu'individu avec le collectif, en tant qu'individu avec le collectif, en tant qu'individu avec le collectif. Individu avec le collectif en tant qu'individu, en sécurité, en liberté avec le collectif, en sécurité, en liberté avec le collectif, en sécurité, en liberté avec le collectif. C'est toujours du pro, du co, du centre, de la droite, de la gauche. Puis j'étais un pro-révolutionnaire centriste, bien sûr. Et bien sûr, j'ai vu pour aujourd'hui, depuis que je suis mort, ça fait 4 ans déjà, c'était comme la mort, la pestilence, puis la maladie. C'était comme la mort, la pestilence, puis la maladie. C'était comme la mort, la pestilence, puis la maladie. Là, quand j'ai eu la COVID en février 2020, déjà, ça fait plus, on dit ça fait comme 2 ans, mais ça, en réalité, ça fait comme, en réalité, ça fait déjà en réalité 4 ans, là. Puis ici, avec vous, je veux que vous m'aidiez à construire, que je bâtisse, je dis, des millions de bisous, des châteaux, des trillions de bisous ici pour le temple de la déesse oublié à 7 étages, bien sûr, ici à 7 étages, 7 étages, et bien sûr, pour avoir des bisous, des charlins, puis des câlins, des bisous, des châteaux, puis des câlins, ici, le temple de la déesse oublié avec l'écarlate, c'est rouge, ici, puis ça fait la pyramide, la pyramide du dragon, ici, 3 chambres, une chambre à coucher, une chambre à dormir, une chambre à coucher, un bain, une chambre à coucher, un bain, une chambre à coucher, une chambre à coucher, puis une cuisine, pyramide, écarlate, rouge, c'est écarlate, c'est rouge, le temple, la maison du dragon, c'est juste ça que j'ai besoin ici, avec le temple de la déesse oublié pour des activités comme l'activité comme la pleine lune, la célébration, l'interprétation des rêves, l'astrologie, toutes ces choses spirituelles là, qui nous guident, le temple de la déesse oublié que je crédite des milliards de bisous. Mais anyways, pour le temple de la déesse oublié que ça soit, bien sûr, ici pour qu'on fasse, bien sûr, le temple de la déesse oubliée, en cercle, avec jusqu'en haut cet étage, puis avec la maison du dragon, ben, s'il faut le faire ensemble, puis il faut y travailler dessus, puis il faut faire aujourd'hui l'entraînement physique, puis pour qu'on continue demain, pour la continuité du complexe de civilisation nord-américaine, pour la continuité du complexe de civilisation nord-américaine. Pour l'Amérique du Nord, on forme avec le frère et sœur du Mexique, 10 millions de Québécois, puis 100 millions de Canadiens, on est plus que 40 millions. Là. Puis je dis toujours, mais quand le service militaire, tout ça, salutation à nos forces armées, là, t'es en mode politique, en mode crise, là, avec la géopolitique. J'ai vu ça hier soir, puis ce matin, j'ai fait des analyses, puis tu sais, pour qu'il y ait première fois, là, c'est la première fois que la Russie a fait des simulations de lancement des missiles nucléaires, là. Ils ont fait une simulation, ils ont présenté, il paraît, c'est en mode de guerre, Mobilisation pour la côte à côte. Juste pour la défense, je parle. Pour la défense de l'Amérique du Nord, je parle pas de l'intervention. Peut-être ça c'est un autre sujet à part, que je peux en parler, je vais me poser la question, mais regardez. Et comment qu'il est beau. Et comment qu'il est beau. Et comment qu'il est beau. Et c'est ça, tu sais, il faut faire pour la défense, pour la sécurité, pour le service. Et bien sûr, il faut former plus de chars d'assaut, puis des hélicoptères dans les airs, puis des satellites pour la défense. Juste pour la défense. De côte à côte, juste pour la défense. Je parle pas d'autre chose, je parle de la défense de l'Amérique du Nord. Les autres, l'intervention, tout ça, c'est d'autres questions que les leaders, nos chefs, des gens, ils ont pris des décisions. Moi, qu'est-ce que je propose? C'est juste pour la défense du collectif de civilisation nord-américaine, des nouvelles institutions, par l'implémentation de ma trinité de théorie. Ma trinité de théorie, c'est quoi? Quelle heure qui est? Il est 7h15. Il faudra que je me dirige tranquillement vers chez nous, parce que là, il est déjà tard, fait que je vais aller dans le soleil. Fait que je vais vous parler un peu de la théorie de la refusion de la dette, mais encore une fois, je dois dire, salutations aux pompiers, aux fermiers, aux camionneurs, aux infirmières, aux amour, rock&roll, à nos pompiers, les bouchers, les boucheries, les travailleurs de l'Hydro-Québec. Bâtir plus de centrales, il faut qu'on construise d'autres centrales, parce que c'est l'électricité qui ne pollue pas, et grâce à que je fais
vidéo en ce moment. Fait que moi, depuis que je suis mort de la COVID en 2020, mais je célèbre tout ce qu'on a en Amérique du Nord parce que même si je suis citoyen du monde pour la paix mondiale, je suis fondamentalement un Québécois canadien nord-américain. Personnellement, je me considère pas en étant un membre d'une diaspora, mais vous savez, je suis mystique, un guide spirituel, puis j'y crois à des réincarnations, puis j'ai été né plusieurs fois homme-femme, femme-homme. Maintenant, vous avez le 50-50. Le dragon arc-en-ciel, mais bien sûr que j'ai été né plusieurs fois homme-femme, femme-homme. Et bien sûr, maintenant, vous avez 50-50. Là, fait que vous avez un paquet d'arc-en-ciel, philosophe artiste avec l'Asperger, puis l'amnésie rétrograde. Parce que je vais avoir déménagé il y a plus que 8 ans, puis on a survécu la COVID, mais après ça, c'est comme blackout. Anyways, ben en tout cas, puis juste le travail que j'ai fait dernièrement, tu sais. Plus le travail que j'ai fait dernièrement, hein, jusqu'à le travail que j'ai fait dernièrement, mais c'était du bon travail, puis j'avais fait du bon travail, puis du bon travail en géopolitique, bien sûr, puis ça en prend du beau travail, puis il faut commencer aujourd'hui à faire l'entraînement physique, puis je vous encourage, mais anyways, et ça, s'il vous plaît, ça, il faut pas vous laisser ici, ça, il faut que ça soit mis en recyclage. Tu sais, ça me dérange pas, tu sais, vous pouvez boire, mais il faut que ça soit mis dans le recyclage parce que ça peut être difficile pour les... il peut y avoir la difficulté pour les... tu sais, pour les animaux, là, tu sais, juste pour faire un effort, là, puis il faut que je me lave les mains, là, mais je pense que c'est bien mouillé, là, fait que ça en fait ça. Anyways, juste pour ne pas polluer, là, parce que ça me dérange pas, vous êtes en train de boire quoi que ce soit, mais juste mettez ça dans le vidange ou dans le recyclage, si ça va dans le recyclage, tu sais. Faites un effort, puis parce qu'on a des lapins dans la forêt, fait que je vais juste me mettre la ceinture avant que je continue, tu sais. Dans le soleil ici, là. Ah, ça fait du bien, l'entraînement physique. Ah oui. Faut que je mette la ceinture parce que sinon ça commence à tomber. Le poids qui rallonge. Tu fais bien sûr que c'est du poids rallongé. On va continuer l'entraînement physique dans un couple de secondes. On y va. Ah ouais. Ah ouais. On y va jusqu'à l'os. Non pas jusqu'à l'os, mais jusqu'à l'aube. Aube, mais c'est pas l'aube, c'est le coucher du soleil. Mais anyways, la théorie de la refusion de la dette, méchant, je vais vous en présenter, vous en parler, mais il n'y a pas de solution maintenant, tu sais. Quelle est la théorie de la refusion de la dette? Puis celle-là, je le sais, je suis convaincu. Il y a tellement de choses que je sais pas, puis j'ai tellement des choses qui sont médiocres moi-même, tu sais. J'ai des choses médiocres moi-même, puis bien sûr, j'ai des choses que je suis pas bon, j'ai des choses que je suis comme ça, mais aussi, le symptôme de l'Asperger, je dois faire attention parce que des fois, je regarde trop longtemps le monde, les gens. C'est un symptôme des Asperger parce qu'il n'y a pas de médicament pour l'Asperger, c'est une condition de neurodivergence. Et bien sûr, il faut que je fasse la gestion de mes symptômes. Puis, en faisant la gestion de mes symptômes, il faut que j'y porte attention, ne pas me gratter trop, ne pas, puis ça, des cicatrices, blablabla, puis ne pas bien sûr chanter trop fort le rock&roll parce que c'est une autre de mes obsessions, le rock&roll, puis j'en chante bien 24/24. Pour les pompiers, les infirmières, les travailleurs au Québec, pour les montagnes qui sortent dans les airs et qui dansent comme des petits loups. Des loups et des rapaces, le soleil, ça danse, des tonnerres, coup de foudre, l'amour. Vous savez, personne fait du rock'n'roll au 21e siècle comme votre arc-en-ciel, mais en tout cas, pour le rock'n'roll à part, puis le soleil qui est mon pape, il faut que je fasse la gestion de mes symptômes d'Asperger's, parce qu'il n'y a pas de médicaments, il faut que je vis avec, puis je vis avec. C'est ça, that's all rock'n'roll. Puis j'ai mes qualités puis mes forces, on peut en faire de la comédie, puis le sport préféré c'est la danse pour moi, même si j'adore le hockey, le basketball, la boxe, puis je fais avec Tyson Fury, puis Usyk aussi, puis Donald Trump, Usyk, Tyson Fury, Donald Trump, Usyk, Tyson Fury, mais bien sûr pour faire de l'entraînement physique, c'est qui est mon sport préféré avec la danse, puis je vous encourage bien sûr à faire de l'entraînement physique, puis waouh, ça sent bon ici. Ah ouais, ça sent bon ça. Waouh. Des lilas sauvages. Ah oui, ça sent bon. Ah. J'adore sentir, c'est bon ça. Ça sent tellement bon. Là.
sortir un peu. Ah, ça sent bon. Ça, c'est... Ils sont en haut, hein. Les lilas sauvages, puis là aussi. Puis ça sent bon, j'adore ça. Puis ici, l'air frais. Fait qu'anyways, la théorie de la refusion de la dette, la théorie de la refusion de la dette, la théorie de la refusion de la dette, c'est la seule théorie qui peut nous sauver maintenant. Donc on est rendu avec les finances du point de vue financier. Bien sûr, les finances, bien sûr, où qu'on est rendu avec les finances. C'est la seule et unique manière, bien sûr, de faire pour faire la situation actuelle d'où qu'on a, bien sûr, pour qu'on fasse, et bien sûr, pour qu'on fasse la situation actuelle, le requiert, bien sûr, puis c'est une requête, puis c'est une demande pour faire un partenariat public-privé, parce que je vais vous montrer, bien sûr, que ça soit, bien sûr, une situation actuelle, bien sûr, regarde, ça c'est l'intérêt qu'on payait, bien sûr. En 2021, on payait 20,3 milliards. Puis en 2023-2024, on paye 46,6. On va payer 46,5 milliards. Ça, c'est les chiffres officiels de la Banque nationale. Ça a été pris le 22 novembre. 22 novembre, ça, c'est l'année passée. Regardez ça, combien qu'on paye d'intérêt. C'est pour ça que je vous dis que la théorie de la refusion de la dette, c'est la seule et unique théorie, bien sûr, qu'on puisse faire l'implémentation, bien sûr, qu'on puisse faire l'implémentation de la théorie de la refusion de la dette. Il n'y a pas d'autre solution. Regardez, dans 2020, 2021, 2021. Regardez ça. 2020-2021, on paye 20,3 milliards. 1 milliard 109 zéros, 1 milliard 109 zéros. 109 zéros, ça. C'est des milliards, ça. C'est des milliards, ça. C'est des milliards. En 2023-2024, on paye 46,5 milliards. 46,5 milliards. 46,5 milliards. Ça a plus que doublé en 3 ans. Bon, c'est sûr qu'avec la COVID, là. Mais regardez, c'est les chiffres officiels. Ça a plus que doublé, là. Regardez, ça, c'est pas la Banque du Canada, l'année passée, 22 novembre, ça. 22 novembre. Fait qu'il n'y a pas d'autre solution que la théorie de la refusion de la dette. Je vais vous la discuter maintenant. Vous pouvez voir clairement là, comment est rendue la dette. Observez, ça, c'est juste payer l'intérêt, c'est pas la dette, ça. C'est juste le montant de l'intérêt. Ça a plus que doublé. 2020-2021, c'était 20,3 milliards, 1 milliard 109 zéros. Avec la COVID, ça a doublé. Cette année, on va payer 46,5 milliards. Double, ça aurait été 20,3 fois 2, c'est 40,6. C'est 46,5. Ça, c'est donné par le CBC, c'est les banques données officielles, ça, par la Banque du Canada. Il n'y a pas d'autre solution, mes chers, que la théorie de la refusion de la dette que je vais vous expliquer maintenant. Vous avez vu vous-même où qu'est rendu la dette publique. On est rendu une catastrophe, bien sûr. C'est rendu d'être une catastrophe, là. Puis la théorie de la refusion de la dette, c'est quoi? C'est prendre toute la dette, ma dette publique, votre dette publique, et ma dette publique avec la vôtre, la mienne. On va faire une refusion. Fait que ma dette de 10 500, ma dette de 10 500, ma dette de 10 500, bien sûr. Ma dette de 10 500, bien sûr. Ça a fait pour la faire ensemble, puis on dette ma dette de 10 500 en tant que citoyen. Oh oui, il y a une peinture. Et c'est bon, ça. Et c'est pas pire. Et quand même, peinture fraîche, content. Et un banc, je vais vous aider à faire les autres bancs, à faire l'aluminium. Honnêtement, je vais les peinturer, moi les bancs, ça en fait plaisir, mes chers, mais une couleur bleue ou quelque chose, c'est du beau bleu quand même, du bleu ciel, mais ça en fait plaisir de les peinturer. Fait que, si je me mets dedans, là, je vais faire la peinture, ma mère, je vais peinturer. La peinture, tu sais, la peinture fraîche, tu sais. Anyways, je vais peinturer les autres, bien sûr, puis on va continuer à peinturer, puis ça fait du bien, mais anyways, prendre la théorie de la diffusion de la dette, prendre la théorie de la dette, la théorie de la refusion de la dette, pour la création, bien sûr, de cette nouvelle monnaie, et je suis content, je viens de voir un banc qui a été peinturé, puis je ferai du bénévolat pour les peinturer toutes, hein. Je fais du peinture ici, c'est comme ma deuxième maison, là.
Et ouais. Fait que je suis content, hein, je suis content. Il y a un banc pour la peinture, mais je suis quasiment allé d'aller en haut pour prendre une photo. Fait que ça va faire plaisir, mais j'aime pas ça retourner, là, mais juste pour prendre une photo, peut-être. Ok. Je vais aller prendre une photo du banc parce que c'est la peinture fraîche, là, mais. Anyway, je vais monter en haut, fait que je vais commencer à discuter la théorie de la réfusion de la dette, la TRD, que c'est la seule solution. Vous pouvez dire de la gauche, à la droite, vous pouvez vous ostiner tant que vous voudrez, je crois. Le retour, je sais pas qui, 7 ans, 70 ans, 93, Crowley, mon père, blablabla. La télé, mais il n'y a pas d'ostination, c'est là. Vous avez vu le chiffre vous-même, ça a plus que doublé, puis l'intérêt seulement, service de la dette, là, ça a plus que doublé, là. Ça a plus que doublé, c'est double. C'est des chiffres, c'est des chiffres. Je sais, moi aussi, j'ai des émotions, puis je suis centriste, blablabla, mais ça, c'est les chiffres officiels de la banque. Il n'y a pas d'autre solution que la TRD, que la théorie de la dette. Il n'y a pas d'autre solution que la théorie de la dette, que la théorie de la dette. Il n'y a pas d'autre. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'autre solution. Et vous avez vu par vous-même comment c'est rendu. Fait que c'est quoi la TRD? C'est la théorie de la révision de la dette. Ça inclut la théorie d'intégration monétaire. La théorie d'intégration monétaire, bien sûr. La théorie d'intégration monétaire, c'est exactement qu'est-ce qu'ils ont fait en Europe. Et bien sûr, la théorie d'intégration monétaire, qu'est-ce que les Européens ont fait? Ils ont fait une nouvelle monnaie commune. Les Allemands, bien sûr, ils ont laissé tomber le Deutschmark. Les Italiens ont laissé faire le lira, les Français ont laissé faire le franc, et bien sûr, ils ont adopté une nouvelle monnaie, l'euro. Ils ont créé une banque centrale aussi. Pour la création de l'euro, bien sûr. Et c'est ça qu'on va faire, nous aussi. On va prendre toute la dette publique-privée, ma dette de 10 500 en tant que citoyen, ma dette de 10 500 en tant que citoyen, mais j'ai une dette de 10 500, bien sûr, c'est ma dette, avec votre dette, avec la mienne, la tienne, la vôtre, la nôtre. C'est la seule solution. Et regardez, ça, c'est la peinture fraîche. Et je suis content qu'ils l'ont fait, mais je suis prêt à faire les autres. Hein. Je suis prêt à faire du bénévolat. C'est un beau bleu, je dois dire, c'est un beau bleu. Là. Quand même un beau bleu, je trouve. J'aimerais ça bleu, rouge, blanc. Bleu, rouge, blanc, mais c'est quand même un beau bleu. Je fais attention. On est à 20, mais juste enlevez-moi les peintures. Je vais les peinturer, moi, toutes les bancs. C'est comme chez nous, ici, ma deuxième maison. Puis, anyway, c'est un beau bleu, mais quand même un peu. Ouais, pas pire. J'aurais aimé quelque chose de plus vif, là, peut-être plus rouge-orange, mais quand même, c'est beau, je trouve. Pas pire. Ouais, un bleu ciel, c'est beau. Mais bon, je peux pas me plaindre, hein, c'est mieux que c'était avant, fait que je peux pas me plaindre, mais pour les autres, on pourrait faire bien jaune aussi, ça serait bon. Jaune, orange, ça serait vraiment cool, je pense. Moi, je vais aller par ici, Et oui, ben, je suis content. Fait que, bien fait, beau travail. Mais, tu sais, je dois quand même le faire, fait que je vais rentrer ici parce que des fois je marche par l'autre bord, des fois par ici, puis des fois par là, mais anyways, la théorie de la réfusion de la dette, mes chers, ça inclut la théorie d'intégration monétaire, c'est exactement qu'est-ce qu'ils ont fait en Europe, En Europe, ils ont fait une intégration monétaire, et bien sûr, ils ont fait une intégration monétaire, et c'est ça qu'ils ont fait en Europe, bien sûr, ils ont créé une nouvelle monnaie, soit l'euro, puis on va créer une nouvelle banque centrale. On va faire pareil, mais l'unique que ma théorie de la dette, c'est ce que c'est fait pour les temps d'aujourd'hui, là, le 2024, où on est rendu le 22 mai, aujourd'hui, mercredi. Il n'y a pas d'autre solution que la TRD. On va prendre toute la dette publique, privée. Ma dette de 10 500, la vôtre, la nôtre. On va faire un ramassage et on va ramasser avec la dette des États-Unis, public-privé, la dette du Mexique, d'Haïti, la gourde. Mais vu que le dollar des États-Unis, c'est encore la monnaie de change pour le commerce mondial, pour les finances du monde, pour les transactions de tourisme, l'argent des États-Unis,
Le dollar états-unien, c'est encore la monnaie de choix. Donc, on va devoir faire une conversion. Toute la dette publique-privée des Canadiens et des Canadiennes, du Canada, public-privé, la dette, ensemble, on va convertir en dollars des États-Unis. Le peso du Mexique en dollars des États-Unis, on va ramasser ça ensemble. Premièrement, en Amérique du Nord, ça peut être fait avec les Européens aussi, pour la Banque internationale d'échange, la Banque internationale de la Suisse, les d'autres banques transatlantiques, même plus de pays ensemble, pour la création, avec cet argent-là, la dette publique-privée, on va fonder une nouvelle banque pour la création d'une nouvelle monnaie d'échange basée sur le dollar des États-Unis, soit qu'on va appeler l'UI. U point unité, E point échange universel, l'unité d'échange universelle. U point unité, E point échange universel, l'unité d'échange universelle. Puis ça va être basé sur le dollar des États-Unis. Ça va être basé sur le dollar des États-Unis. On va mettre un taux d'intérêt de 10%. Donc, on va créer une nouvelle banque centrale. Puis l'argent initial, ça va être la dette publique-privée, la dette publique-privée, la dette publique-privée. Ça commence avec mon 10 500. Et avec cet argent-là, on va pouvoir financer la reconstruction de l'infrastructure, fonder les deux institutions de partenariat public-privé, soit l'armée du dragon nord-américaine intégrée qui existe aujourd'hui, puis l'armée de la déesse qui danse, 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 l'armée de la déesse. Pour l'environnement, la nature, la sécurité, le service, la défense seulement. Pour l'environnement, la nature, la sécurité, le service seulement. Pour l'environnement, la nature, la sécurité, le service seulement. Pour l'environnement, la nature, pour le service, la sécurité seulement. Puis, on va mettre bien sûr... On va descendre un peu, je veux juste jeter un coup d'œil à la pierre là-bas, mais il faut que je fasse attention parce que ça a l'air qu'après la pluie, mais je connais la montagne, fait que, mais juste après la pluie, ça glisse plus, fait qu'il faut que je me penche un peu, puis, et regardez, je pense que j'ai vu quelque chose, mais je veux pas aller trop bas. Voyez-vous, voyez-vous, voyez-vous? Juste une seconde. Anyways, fait qu'on va prendre toute la dette publique-privée, ma dette de 10 500. Avec tout cet argent-là, de la dette, ça va fonder la nouvelle banque. Donc, toute la dette en circulation, publique-privée de l'Amérique du Nord, ça va faire... Mais ça, on va mettre ça pour la fondation d'une nouvelle banque. D'une nouvelle banque, d'une nouvelle banque. Une nouvelle banque pour la création d'une nouvelle banque, une nouvelle banque. La création d'une nouvelle banque. Pour la création d'une nouvelle banque. Pour la création d'une nouvelle banque. Une nouvelle banque, ça va s'appeler la Banque Integrée Nord Americaine pour l'unité d'échange universelle. Pour l'unité d'échange universelle, pour l'unité d'échange universelle, pour la création de cette nouvelle banque qu'on va faire ensemble. Ça va s'appeler bien sûr l'unité d'échange universelle. Ça va être égal, équivalent au dollar des États-Unis. Ça va être équivalent au dollar des États-Unis. Ça va être équivalent au dollar des États-Unis. Ça va être équivalent au dollar des États-Unis. Bien sûr, la dette pour le dollar des États-Unis, mais ça va fonder cette nouvelle banque, ça va fonder cette nouvelle banque, bien sûr.
Et pour la création de l'unité d'échange universelle, unité d'échange universelle, unité d'échange universelle, unité d'échange universelle. L'unité d'échange universelle, ça a été créé ici, comme on fait en Europe. Puis on va créer les deux institutions de partenariat public privé pour la défense. Seulement pour la défense, plus de satellites pour la défense dans les airs. Interpeller les missiles s'ils se lancent. Les missiles chez nous, pour pouvoir les interpeller de côte à côte, d'océan en océan, côte à côte. Et pour la survivre, le collectif de Civilisation Americain, puis ça peut être transatlantique, oui. Unité d'échange universel. Unité échange universel, unité échange universel, unité échange universel. La création de l'unité d'échange universel. C'est la seule solution. Il n'y a pas d'autre solution en ce moment. C'est la seule et unique solution en ce moment. Et ça fasse pour la création de l'unité d'échange universelle. Oui, en anglais c'est pareil. Oui, en anglais c'est pareil. Oui, en anglais c'est pareil. Donc pour l'unité d'échange universelle, pour la création, on va voir deux institutions de partenariat public-privé, l'armée du dragon, soit l'armée pour la défense, la sécurité et le service basé sur mes philosophies. En tant que philosophe artiste avec la amnésie de la qui a survécu la COVID, puis c'est la dépression, je vous présente la théorie de la refusion de la dette pour la création de l'unité d'échange universelle. C'est ça l'argent pour l'acheter-vendre. L'argent pour l'acheter-vendre. C'est la seule et unique solution. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre solution en ce moment, bien sûr. Pour en faire, c'est la seule et unique solution, mes chers. Il n'y a pas d'autre en ce moment. Peut-être il y en aurait un autre jour, mais en ce moment, il n'y a pas d'autre solution que la théorie de la refusion de la dette, la théorie de la refusion de la dette pour la création de UI, pour la création de l'unité universelle et plus de satellites, bâtir plus de superordinateurs pour la défense, la sécurité, puis des centres dans les villes pour qu'on puisse ensemble implémenter la théorie d'intégration citoyenne pour que les citoyens peuvent aller voir qu'est-ce qui se passe, les camionneurs, qu'est-ce qui se passe, le service public, qu'est-ce qui se passe à travers l'Amérique du Nord, dans le public, puis les services de train, tout ça intégré avec les métros, le système de transport, le système d'éducation, tout ça, puis tout ce qui se passe dans le public, tu sais, dans le public, sur les autoroutes à travers l'Amérique du Nord, puis les biens, puis tout ça, puis faire la sécurité, c'est de la défense. C'est ça le rêve du dragon, la déesse et du dragon. De 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 la déesse et du dragon. Ben, c'est ça. Il faut faire, bien sûr. Puis il faut du gros nettoyage. Puis il faut bien sûr avoir la gratitude. La gratitude, c'est super important. La même démarche, bien sûr, la gratitude 24 sur 24. 24 sur 24. 24 sur 24. Il faut faire, bien sûr, l'environnement. Puis il faut faire la citoyenneté. Puis il faut faire la civilisation, le complexe de civilisation nord-américaine, le complexe de civilisation nord-américaine, le complexe de civilisation nord-américaine, you know? C'est tout ce que je connais vraiment, l'île de Montréal, mes vies antérieures. J'étais né ici, homme-femme, entre 1635 et 1635. Ma famille de l'Amérique du Nord, on se marie dans un mariage ouvert. J'aime ça, de masochisme moi-même. Vous savez, je suis gay androgène, pansexuel, et bien sûr, pour faire des commandites, puis pour faire le sponsorat du bénévolat, bien sûr. Ça en fait pour avec la mairesse, et puis bien sûr, le premier ministre, bien sûr, que ça fasse pour que, avec, ce soit l'implémentation de la théorie de la refusion de la dette. C'est la seule et unique solution en ce moment. Il n'y a pas d'autre solution que la théorie de la refusion de la dette. La théorie de la refusion de la dette, machin, puis là, je dois traverser pour y aller, pour dans les bisous des gens, en chante chanson de l'arc-en-ciel de votre dragon, qui sort de la nature. On s'en va chez nous direct, et on va passer par l'hydratation, puis par laisser le recyclage, parce que je viens de sauver la paix. Donc, encore une fois, il faut ouvrir, bien sûr, des montagnes pour, bien sûr, que ça fasse, bien sûr, pour les complémentaires, pour un partenariat public-privé, ici, sur la montagne, de l'air frais, une chanson, puis ça fasse, puis ça danse. Oh, faut que je traverse. Traverser un peu. On va voir où que je vais aller pour mettre, là, bien sûr, là, pour mettre, bien sûr, là, le recyclage. Puis on va mettre ici, puis on va faire l'environnement pour l'environnement, puis pour le soleil. Le soleil, mon papa, puis et c'est toujours bon ici, et je vois
Ça a fait du beau travail ici. Ça, on a bien du travail à faire. Et tout, avec la théorie de la réfusion de la dette, on va pouvoir rebâtir l'infrastructure, bâtir plus de ponts, rebâtir toutes l'infrastructure, bâtir plus de sécurité et de défense, financer. Bien sûr, les gens font de l'entraînement physique, financer les gens font de l'entraînement physique parce que ça fait bien pour la santé mentale. Je ne peux pas le répéter. Hein. C'est tellement bon pour ma santé mentale. Je me sens tellement bien que quand je suis à la marche, quand je sors, quand je transpire. Puis là, j'ai encore une marche à aller jusqu'à chez nous. Je ne vais pas filmer tout le loin, mais je vais aller faire le dos des fois. Il faut juste regarder aussi les nuages. Hein. Wow! Juste regarder les nuages. Hein. Wow! Ça, c'est divin ici. Hein. Ça, c'est place sacrée ici, la montagne. Là. C'est tellement beau, je trouve. Tellement beau, man. Ouais. C'est beau ça, wow. Les nuages, là, juste chanter en français puis en anglais maintenant. We're gonna go rock and roll. Let's go for that bilingual rock and roll. As I go on the road. For those farmers, I gotta sing it. Up in the sunrise, sun, the butchers and the bakers gotta split it. Les infirmières, les bouchers. À la bas soleil qui se couche des nuages dans la province. Les chevaux. Mes cheveux, j'allais dire, mes cheveux, le corbeau qui flatte. Des ailes, des cheveux, le soleil, mon papa, boire. Et les chevaux, hey, cheveux, c'est pas la même chose. Là. Les chevaux, cheval, ça monte à l'aval, pas à l'aval, ça monte en haut, puis ça descend dans la pente. Ah, la belle province, mais que ça danse dans les fesses, ça bouge les fesses. Et que ça fasse, puis ça danse, hey. Encore un nuage ensemble. Des nuages, puis ça lance, puis ça bouge des fesses. Ça transpire, puis ça boit de la bière. Ça transpire, puis ça boit de la bière. Ça transpire, puis ça boit de la bière. You gotta take a little bit of sweat. I ain't drinking but no beer yet. I don't drink much, but I sing. I don't drink much, but I lick. I don't what? You know what? Rainbow Dragon, you know that's what's up. For the clouds and for the bakers, for the butchers. Hey, somebody gotta say it for that police. Ain't nobody perfect. Somebody gotta sing it. For the police, on the horse you gotta speed. Hey, speed it down and follow the rules. We break sometimes the rules. Whistle Indian, I gotta sing it. I made my criminal redemption. J'ai fait ma rédemption criminelle. Quelqu'un qui chante aussi pour la SPVM. Personne n'est parfait. La police, hey, personne n'est parfait. J'ai des fautes, moi tout, moi aussi. Là, on y travaille tous ensemble. L'Amérique est dans ce nord. À la danse, même avec la police qui a dit qu'elle a fait sa rédemption criminelle, ma Céline tante. Dion, ça donne de Dieu puis la déesse. Donne de Dieu puis la déesse, ben puis la BM. Hey, pas de problème, juste des poèmes, puis ça donne des fesses, puis ça bouge en haut, puis regarde des cerises. Avec la blanche, puis la noire, puis l'arc-en-ciel, puis s'asseoir. C'est du rock-and-roll, le 24 sur 24. De votre dragon arc-en-ciel. Mes cousins qui pédalent, ça cycliste dans le Mont-Royal, puis ça boit dans la bière. Puis ça boit, ça passe l'amour, puis ça joue les jeunes qui dansent. Une chanson de la province, de Montréal ici chez nous. Il y en a qui sont des loups, les médias de ciel, puis des arpentiers. Charpentiers des boulangers, dans les boulangeries ça sent. Ça sent bien, we gotta sing it. We gotta split it, we gotta beer. Is that rock and roll, you know you sing it. With a flavor. For the bilingual, with a flavor, with a flavor, with a bilingual, with a liquor.
We're the givers for the givers, for the nurses and the truckers and the butchers and the bakers, pour les infirmières et les camionneurs, puis ça fasse ses ballonneurs, puis ça fasse ses sans-voyonneurs. Les Louis Cyr, ça en prend des Magdalènes, puis ça en prend des Lalaine, de l'île de 17 régions chanchantes, de la invités chatouille. Si vous ne parlez pas d'amour, je veux rien savoir. I don't want to hear nothing about it. If you're talking about the kisses, you ain't talking about the nothing. I just don't want to hear it. Even not talking about that good loving. Gotta love him for the butchers. Gotta love him for the nurses. Gotta love him for the street sweep with it. For the street sweep bling it. For the bling it bling it. For the butchers, for the redemption. For the sing it for the nations. For the North American road nations. On a Nord Amerique. Pour qu'on soit tous ensemble. Hey, ça chante puis ça mouille. Ça mouille des marmouilles. Ça marmouille, c'est pas grave. Il a bu trop de bière. Mais il est pas violent. Regardez. C'est en train de dormir. Ben, du bon sommeil. Oui, jusqu'aux îles de la Madeleine. Qui savent du savoir-faire, du fromage bien des frères, puis des sœurs, puis des cousines qui s'arrangent dans un cercle. Ben, la dragon en arc-en-ciel, le savoir, l'île de Montréal, ça chante 24 sur 24. Puis je salue, c'est Patrick le camionneur. Il est en train de chauffer, ça change de l'huile, change de l'huile, change de rouille, change de l'huile, change de toune. Hey! Let's go, switch it up and up we go. Rock and roll up in the dough. Rock and roll up in the singing on the floor. Singing on the floor, they want a little bit some more. Sometimes with that old school new. Sometimes with the flowers blue. Sometimes with that old flow blue. Sometimes with that blues and jazz. Sometimes with a really nasty. Sometimes with a killer's happy. Sometimes with a forward. Sometimes with the showers. Sometimes with the thunder. Sometimes with the softness. Sometimes with a softer. Sometimes with a loving. Sometimes with a loving. Sometimes with a hugging. Sometimes when I need a harder push-ups. Harder steel in the middle. Harder steel in the middle. Harder steel in the leather. Puis des fois, ça prend de l'acier, les camionneurs de l'acier. Avec les éperviers, ben ça lance. Les éperviers, puis ça fasse de la ronde tous ensemble. Les rivières, puis ça coule. Les romains, puis ça descend. Les romains, puis ça fasse. Des énergies, faut que ça s'élance. Le soleil, faut que ça se danse. Hey, ça danse, le soleil, ça se couche puis ça se lève. C'est le rouge, rouge, rouge. These are red, 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 red. That's the flavor of the sunset. How they doing it to the vampires? Wanna see it with the vampire? What a for the kingdom, for the empire. Gotta kiss it for the lovers. Gotta sky up in the thunders. Gotta exceed. That's that crawly with a beast. That a crawly with a beast. That a crawly with a piece. That's that prince. Gotta love it here, the lens. Gotta hear it for the lens. Gotta hit it for the stints. Gotta give me some of those hints. Ça prend des fois des tâches. Des tâches, puis ça se nettoie. Ben, ça se nettoie. Ça salisse, puis ça couche. Tous ensemble, des couches. Puis ça annexe, puis ça fasse. Tous ensemble. Puis ça ramasse. Des chauffe. Puis ça fasse comme un beau. Puis ici, puis de la bosse. Du rock-and-roll, il vient savoir. Ils fassent tous le ménage. Du ménage. Pour que ça lance. On est en mode de crise. Rock-and-roll, puis ça crie. J'ai payé mon loyer, j'ai de l'électricité, j'ai du café buvédité, ah ouais, danser. Moi, ça en prend pas de ben, j'en veux du jambon. Doesn't take a little bit much, it takes that a little bit of the new school with old school. 21st century rock and roll, nobody rocks and rolls like Rainbow Dragon. So if it's a rock and roll, come là. Because I go on concert, I gotta be on the wear to do that double. I gotta drop the recycling, and I gotta drop the recycling. Puis je dois avoir une pièce de recyclage à quelque part. Là. Je vais regarder où c'est parce qu'il faut que je recycle. I gotta recycle it, man. Gotta give it for the workers. For the public in the shells. For the public in the tower. For the public, say it louder. That Rainbow Dragon rock and rollin'. Gotta head home until you're gone, yeah. Gotta give it a little bit of sweet and loving for the give it. Sweet and love it for the give it.
Anyways, gotta get it again. Sing it a little bit, sing it a little bit of that left and that right, left and that right, left and that right. And we gotta get it for the X, for the X, for the Y, for the Z, for the X, and for the now. And somebody's holding hands, which I love. Somebody's giving hugs, which I love. Quelqu'un se donne des chatouilles, puis ils se tiennent par la main. Fait que moi, j'aime ça. Ici, je dois dire une bonne plantation. J'aime ça qu'ils ont fait les plantations ici. C'est salutation au travail public. Salutation for plantation workers. I mean, those who did the plants. I mean, not plantation, but the public workers who did the plantations. I mean, who planted. Not a literal, like, not a plantation, mais ceux qui ont fait, bien sûr, la plantation ici. Je trouve ça vraiment beau. Puis rouge, c'est ma couleur préférée. So I gotta give it a shout out. I really find it beautiful. It's really nice. Just red, man. Wow, this is one of my favorites. Like this, see? Ça, c'est une de mes préférées ici. Ça, c'est une de mes préférées ici. This one. I gotta take a picture, man. J'adore les fleurs. I love tulips, les tulipes. And red's my favorite color, so I gotta drill it over time. And that's what I gotta do, man, you know? So, yeah. That's what I gotta do, so gotta get it on the drill, man. Je dois faire ici. Wow. Je dois faire ici. We gotta go for the drill, you know, so look at that's beauty, man. That's beautiful. Wow, good job. Je dois dire, un beau travail, là, sérieusement, là. Je trouve ça vraiment beau, puis salutations au travail public, puis ça paye des finances. It took a little bit of financing, man, but I really love it. This is my favorite tulip field right here, man. Ça, c'est mon préféré de tulipe. C'est vraiment adorable. C'est really adorable. So, wow. Just love it, man. Just love it. And here, of course, if you're into hockey culture, you got the skates. See Jean Béliveau skates. So these skates is when he scored his 500 goal here. 500 goal, 11th of February 1971, when the Habs were still winning. You see Jean Béliveau, the legend, Jean Béliveau, John Ferguson, Montreal Habs, 13th of April. So these are the skates. Ça, c'est les patins de Jean Béliveau, si vous connaissez le hockey. C'est quand il a fait son 500e but, le 11 février 1971. Hockey culture, history right there, engraved. L'histoire de hockey, juste là. Si ça vous intéresse, on continue. Le rock-and-roll, we continue with that rock-and-roll. Gotta give it for the butchers, for the bakers, for the Noah. Let's get ready. We're gonna get that hydrated. Super important to stay hydrated. Super hot. Super hot. Gotta thank those who built underneath, all the labor to build underneath, qui ont construit, bien sûr. Ensuite, les travailleurs publics, those public works, you know, for me to have this clean water, hydrate now, que je m'hydrate, ça a été tout le travail, all that work, which was done underneath and connected across, you know, the filtration systems, the système de filtration pour pouvoir boire de l'eau potable. You gotta meditate. Civilization is a privilege, you know. La civilisation, c'est un privilège, so we gotta drill over time, you know. Just gonna hydrate. Oh yeah. Oh wow. Oh yeah, this feels so good. Whew. I'm just gonna recycle this somewhere. Recycle it there. I'm just gonna recycle it, you know, so that's what it is, man. That's what it is. See here, we got metal, plastics, and metal. So, see là, ça va pas dans le parc. Dans le parc. Dans le parc. It doesn't go in the park. Nice people right there, you know, having a little bit of lunch and super important.
Having fun here, having fun pour avoir bien sûr s'amuser. Super important to have fun, you know. It's super important. People making out, hugging, and kissing, and making that LOV, you know. So we gotta get that. Look at that, man. Look at that beauty. Look at that beauty. That's a groundhog, man. Look at that. Groundhog lies there. Groundhogs, man. See, that's why we gotta save that groundhog. Ça, c'est la marmotte, Chanson pour la marmotte, une chanson pour la marmotte. Chanson pour la marmotte. We're gonna go for that. Give me for the summer of loving. Give me for that summer loving. Give me for that good loving. For the lovers, for the butchers. Oh, we gotta get it for the lovers. Les amoureux puis ça fasse. Ooh, il faut faire du nettoyage. We gotta do that. Singing. Wow, we gotta do a lot of cleaning. We gotta do a lot of cleaning. You know. So that's what we gotta do. XYZ. XYZ. Super important to stay fit. Super important to stay fit. Super important to stay fit, exercise, and children are happy. I'm happy. And I don't believe that. I'm screaming too much. I don't believe that. Smells so good, you know, so. XYZ, not your brand of it, no. Anyways, it's been a little bit of that loving, and I get that matchmaking, and I'm happy that people are holding hands, making out, you know, giving me some of that hope. Les gens qui se tiennent par la main, qui s'embrassent, mais ça me donne l'espoir, you know. Why don't we bring the uniforms, NORAD to save civilization for if somebody's not making it LOV, you know. Gotta salute those armed troops. Go NATO, NORAD, Civilisation des forces armées, bien sûr. We gotta get on that drill, man, you know. So we gotta get on with it, you know. So that 93 code, 93, that 93 code, you know. It's always, look at those biggies. I just love yellow flowers. Whoa. They're so thick, man, you know. So gotta get it on the go, man. Gotta get it on the now, man. So it's always on the now, it's always on the go, it's always gratitude 24/7 for the butchers, for the bakers, for the nurses, for the doctors, for the grocery store clerks, man. Pour les infirmières, pour les docteurs, pour les camionneurs, pour tous ceux, bien sûr, qui font l'entraînement physique, all those doing that physical workout. You just gotta look at the sky, man. Wow. Love of the sky, you know, man.
That's that HAWK. Anyone's gonna see that XYZ, man, you know. This is the beautiful sky. Sometimes we gotta get it on the X and the Y. We gotta give a shout out here for those who build those who build their anyways, here is on the public, man. On the public. So we gotta get on that drill, man. And this is the public workers who build it, public workers who build it, public workers who build it. So I gotta salute. Non, c'est les travailleurs publics qui l'ont construit, and I gotta salute those armed forces, man. Gotta get that CAF, you know. Put a new protocol, change some diapers in the daycares. National defense starts in the daycares. National defense starts in the daycares. National defense starts in the daycares. You know. So we gotta get on start on the daycares. And, comme je dis, mais faut mettre des protocoles pour la sécurité, salutation aux forces armées, mais ça commence dans les garderies. Il faut qu'il y ait un protocole pour changer les couches ou faire de la lecture aux enfants. Et blablabla, publier mes lectures, mes livres d'enfants, mes livres d'enfants, blablabla. Puis c'est ça qu'il faut faire. That's what we gotta do. Blah 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 there, but I'm kind of cool with what was done here. You know, you can see where you are. It's kind of cool. I would have liked some of these stairs to be a little bit on the preppy, colorful side. J'aurais aimé bien sûr que ces escaliers soient un peu il y a un peu de la couleur là-dessus, mais anyway, je suis quand même content avec ce qui a été fait. So, anyways, we're not gonna do a long video because there's not a lot of electricity, anyways. But we're gonna go by that to the top and sing a little bit of some of the rock and roll for the Canadian Armed Forces a little bit. You know, it's that Geopolitiks Special Crisis Edition, Special Urgency. I've been discussing it for years, blah blah blah, but online got proof of work. J'ai bien sûr du travail que j'ai fait en ligne. Pas des centaines. Je l'avais jamais descendu. Pas des centaines. My cousins did a little bit of song rock and roll to get it on the drill. 19 seconds. Cross. Anyways, that's that Canadian Armed Forces. CAF salutations. Force de l'armée canadienne, mais LOV, Rainbow Dragon Rock and Roll, du dragon, du rock and roll de votre dragon arc-en-ciel, mais salutations, you know. Could have painted some of that red, you know. Pour faire la peinture un peu rouge, j'imaginerais que ça serait quelque chose de beau, là, ou d'autres couleurs, mais faut mettre des nouveaux protocoles. We gotta get new protocols, man. Gotta build new defense integrated, the defense intégrée. Defense integrated, you know, integrated defense. The defense intégrée, bien sûr. Build up. You see, you got some of those tanks there, you know. Got some of those tanks there, got some of those tanks, and somebody smiled on that good, you know, so give me some of that good smiles, and
So you got those tanks over there, and it's super important, you know, to salute and applaud, and everybody singing some of that good rock and roll, and chanter du bon rock and roll, and you know, I like those electric cars, so somebody give me a good smile, got those electrics, you know, so m'a fait un beau sourire, give me a little good smile, and you know, I live a simple, I love the blue, I love the blue, I love a simple, austere, severe lifestyle. I live a simple, severe lifestyle. Simple, severe, austere lifestyle. Je vis un mode sévère, austère et spartiate. Je vis un mode de vie sévère, austère et spartiate. Sévère, austère et spartiate. I live a simple, austere, severe lifestyle. I like my chocolate. J'adore le chocolat. I like my cake. I like my... Gonna have an ice cream. I got one ice cream left at home, so I'm good to go. J'ai la crème glacée, une crème glacée du Canada, produit du Longueuil, coopérative de Longueuil. The cooperative of Longueuil, like, de la coopérative de Longueuil, la coopérative de Longueuil, cooperative of Longueuil, cooperative, so thank you to the dairy farmers, it's a beautiful place here. C'est une belle place. Je connais quelqu'un qui mérite d'habiter dans une maison à Westmount, c'est ma soeur anonyme. 7 fois le chiffre après 6 qui suit 6 après 6 et 7 avant 8. 7 fois plus riche que Céline, ma soeur anonyme. My anonymous sister friend deserves to be 7 times the number after 6, following 6, coming after 6. It is that 7 coming after 6, it is that 7. Following 6, it is that 7 après 6. Following 6, coming after 6. After 6 is 7, before 8. 7 times richer than Oprah. I'm a Swiftie, got love for Taylor Swift and Kim Kardashian, but my anonymous sister friend deserves to be 7 times richer than Taylor Swift, Oprah. Look at that beautiful sky and live in a house in Westmount. Anyways, that's what it is for the drill, and that's what it is for the go. So we gotta get that X, get that Y, and we gotta get it for you know. So that's what we do for the drill, and that's what we do for the now, and that's what we do for the XYZ, and for the left, and for the right, and for the center, So it is what it is, and we gotta get it on the now. We gotta get it for the gratitude, grateful, thankful, rent paid, electricity bills paid, got food and coffee, ben, la gratitude, j'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité, puis j'ai du café puis du thé, and it is what it is. That's that gratitude, I gotta get that grateful, thankful, rent's paid, electricity bills paid, and got food and coffee. La gratitude, j'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité, puis j'ai du café puis du thé, and that's how it is, man. You gotta get that joy over time, every time, man, It's rock and roll. Get that rainbow androgynous, 50-50 rock and roll. Vous avez le rock and roll androgène 50-50 de votre dragon arc-en-ciel, puis c'est en temps supplémentaire pour les fermiers. For the farmers, it's always overtime. Overtime for the farmers, man. The butchers, the bakers, the nurses, the doctors, the grocery store clerks, all involved in the production and distribution of food. Surtout ceux qui font la production alimentaire, man. And I gotta say, I gotta love me some of the red house here. I just love red. J'adore le rouge, and so beautiful. I could split this. Split this with my anonymous sister friend if it's not for sale, I guess, but I just love the red. J'adore le rouge, and it's one of my favorite houses here in Westmount. C'est une de mes préférées parce que je m'en vais chez nous maintenant. C'est quand même 1h15, 1h30 jusqu'à chez nous, encore 8 km. Another 8 kilometers until I head back, but I just love that house. Look at that. J'adore cette maison. I could split it 50-50 with my anonymous sister friend, power of attorney style. Procuration, mandat de procuration. Puis avec ma soeur anonyme, on ferait bien sûr pour l'effort. Puis ici, never owned a house in this life, and I'm paying rent. But I would love split 50-50. J'ai pas de maison dans cette vie, mais dans une autre vie, oui, mais I want to build three House of the Dragons, call it red, crimson. Forgotten Goddess Temple and the Rainbow People's Palace. Je veux construire 3 bâtiments en Amérique du Nord. Mais la maison du dragon écarlate, rouge. Et avec le temple de la déesse, oubliez le temple de la déesse. Oubliez avec bien sûr
le temple de la déesse oubliée, puis avec le palais du peuple arc-en-ciel, avec le palais du peuple arc-en-ciel, avec le palais du peuple arc-en-ciel, bien sûr, qu'il faut faire ici en Amérique du Nord, here in North America. Gotta get it on the X, get it on the Y, and grateful, thankful, rent's paid my rent for the month of May, paid my rent, paid my electricity bill, got food and coffee, ben, la gratitude, c'est j'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité, puis j'ai du café puis du thé, fait que c'est la gratitude, c'est la gratitude, c'est la gratitude. It's good for mental health, man. Gratitude, it's good for mental health. La gratitude, c'est bon pour la santé mentale. Gratitude, it is good for mental health. Gratitude, it is good for mental health. Gratitude, it is good for mental health. La gratitude, c'est bon pour la santé mentale. You know, sometimes we just gotta drill. Sometimes we just gotta drill. Des fois, il faut qu'on fasse le drill. So we gotta get it on the X, on the Y, on the Z. And we gotta go for that rock and roll, for the farmers, for the butchers, for the bakers, for the nurses, for the doctors, for the truckers, and of course for the grocery store clerks. And we gotta get it on the drills. Yeah, puis il faut qu'on fasse pour les camionneurs, pour les infirmières, puis bien sûr pour ceux qui font bien sûr dans le service public en ce moment. So that's why we gotta get it from that drill, you know. So we gotta get it for that drill, you know. So feel good, ça fait du bien, and gotta get it for that now, you know, so. Feels good, man. That's what I don't really understand. I kind of tried to have a conversation with my dad today about what it's not. Here we are, here we are, man, in Westmount, heading back west, all west. Let's go, ready for another rock and roller. I ain't got no money for that guitar. J'ai pas d'argent pour une guitare, mais j'ai une chanson royale. I don't got money for the guitar, but I got a royal rock and roll. Or the dragon or the rainbow, or the flavor or the sunshine, or the sun up in with dimes. Pour le dragon arc-en-ciel, puis que ça fasse bien. Et regarde de chez nous, ici en Amérique du Nord, le fou. Here in this North America. That north, that free. Sometimes you gotta get wild, gotta get it for that gratitude. See farmers, butchers, bakers, nurses, doctors. For the pussy, for the cock, and for the pussy, for the cock and for the pussy. Sometimes I just gotta get it nasty. Nasty for the rainbow with the tongue up in the cheek, yo. For the rainbow, for the farmers, butchers up we see. That's the rainbow dragon lip. I ain't got small hands, they're tiny. But I got that rock and roll thunder. Got some scars and got some clip day. Ain't for you hit it. For the train conductors, butchers, and the bakers, and the nurses. And those conductors on the bus, that number 66. Hey, you're going 44. 44, that's too high speed. Si vous montez à 44, c'est à trop de vitesse, c'est le rouge. Il faut que vous faites sur la pédale le ralentissage. On ralentit.
Quand c'est 44, vers le 45, vers le 45, vers le 45. Et pour le public, que ça chauffe, des arbres, des astres, des arbres, des astres. Pas des astres dans les astres, c'est du désastre, c'est pas bon. Le dragon arc-en-ciel, des bisous, ben oui, le ton. Pour le pénis, puis pour les plottes, le pénis, puis pour les plottes, pour le pénis, puis pour le plot. Faut que je regarde, oh, l'épervier en haut, chez nous, c'est... l'épervier, ça flatte, l'épervier, ça danse, c'est mon oiseau. That's my hawk up in the sky, that's my hawk up in the light, that's the hawk. Looking at me, saying, hey, I'm gonna peck your eyes, see. L'épervier, regarde, ben ça flatte, c'est noir et blanc, puis rouge, it's the red and white and black. That's the hawk up in the trip. That's the hawk up in the lips. That's the hawk, H-A-W-K. That's the beautiful garden sea. Bel jardin vert. On s'en dirige vers l'ouest. Et que je vois des coups de tonnerre. I just sing it. Sing it for the thunder. I'm gonna sing it for the thunder. I'm gonna get it, sing it for the louder. I go going through the storm, heading back into the dragon lair à Selorne. Je me dirige vers chez nous. Vers la grotte du dragon, je vois des tonnerres. That's that thunder, des coups de tonnerre. Et je me dirige vers l'ouest. I'm heading up out west, from the east and from the mountain. You know, that's the best, I like it. For the like it, for the hate it, for the rainbow dragon with it. For those shaking the hip, sweet thunder, for the porch on the porch. They see it louder on the porch, see it for the beard. The bees started working for the trees, hey. Les abeilles, belle danse, Bézavas, belle abeille. Chez nous pour la renaissance, hey, des coups de tonnerre lance. Gotta get it for the thunder, gotta get it for the scar, gotta get it for the sats up, gotta get it for that NASA, gotta sing up in the time, gotta crowd up in the dime, gotta eye for it, gotta see it for the horse, on the horse up in the sea, et regarde pour le temps, les troupes tout en service, et pour si vous avez pas de rock-and-roll, hey, salutations, bienvenue dans le monde libre, salutations, bienvenue dans le monde libre, dans le monde libre de rock-and-roll, faut dans le public parler. Parti. Le public, le privé, du nettoyage, du savon, j'aime bien. Me salir, j'adore. Puis me nettoyer, encore. Getting dirty, I love it. Getting back clean, I bust it. Getting dirty, I love it. Getting back clean, I bust it. Getting dirty, I love it. Getting back clean, I with it. I with it, Royal Regal Lofty. Yeah, I get dirty, silly. Silly, dirty, I just play. Sometimes rapping with it. Des fois du rap, mais que je fasse. Puis ça fasse ben province, puis regarde, des coups de tonnerre, puis ça danse, ben la lance. Gotta get it for the sea, got that bus 66, l'autobus 66. Pour ça fasse, hey, arc-en-ciel, get that rainbow so you know, get that rainbow so you go. Pour l'arc-en-ciel, ça lance, hey! That's that 42, 42, 42, 42, 42. That's that code up in the works. That's that code up in the work. That's that code up in the blessed. That's that code up in the rest. That's the holy sea we rest. That's the holy sea we best. That's the holy sea we love it. I'm gonna sing one for butchers, for the farmers. Hey, thinking about those train conductors now. Imagine all the train conductors on the road now with those train conductors in the ports, dans les ports, bien sûr, les conducteurs qui traversent, bien sûr, ben. Traverser dans les trains, you know. On the train they go, sur le train qui roule. Mais chez nous, c'est une métropole, comme un petit pays de 2 millions. It's like metropolis, it's like a small city, that's the bliss. On the island, that's the bliss. On the island, that's a bliss. On the island, that's the bliss. The island, that's a miss. That's another hit for the rainbow, for the diss, for the rainbow, for the kiss, for the rainbow, for the sits.
I got 44 seconds, j'ai 44 secondes qui disent. I got 44 seconds, j'ai dit qui disent que j'ai 44 secondes. I got qui disent que j'ai 44 secondes. That they say I got 44 seconds, that's that thunder. Here we lay. Ça c'est les coups de tonnerre. And that's that thunder, thunder, thunder. Ça c'est les coups de tonnerre. And that's that thunder, thunder, thunder. I don't mind storms, thunder. Sometimes the storm clears, you know, and after a storm, you know. That's the voice of thunder, man. That's the voice of that thunder. Into the storm we go. On s'en va dans. Not for honey. For your ego to be satisfied, gotta get that thunder lies. Pour ton ego que ça soit la satisfaction. Pour l'ego que ça soit ego. Gotta even me some scales. Gotta even me some scales. On the God has got his best. Thunder, that's the voice up in the list. I've been a set, I've been a sunset and the sun shines. For that reset. Il faut que ça fasse, mais de là chez nous regarde. Et les coups de tonnerre. 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 Les coups de tonnerre. Les coups de tonnerre. You gotta give me some thunder. I gotta watch before I cross the street. Que je traverse la rue. Got a little bit of that, and got a little bit of that. Got a little bit of that. Got a little bit of buck. That's that thunder, thunder, thunder. And then they go. I have to head into the storm west. Je dois me diriger vers la tonnerre, you know. Sometimes we need a storm, you know. It clears a lot. Des fois, on a besoin de la tonnerre, puis la tempête, ça nettoie. Thunder.
Hi. Get that thunder, man. Oh yeah. Whew. Oh yeah. Hell yeah. Argento. Into the storm we go. The youth are happy working out, training in the park. I'm happy, and that's it. La jeunesse, la jeunesse, la jeunesse, mais ça m'amuse. Into the storm we go, west, 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 dans la tempête vers la tempête vers l'ouest. It looks like a big storm is coming, man. This storm was supposed to come yesterday, came today. La tempête est censée devenir aujourd'hui. Yeah, mais elle est en retard. It's a bit on the late side, you know. Better late than never, I guess. Mieux que ça soit en retard, les amis. Gotta salute those firefighters, man. Firefighters' moon is almost full. See that full moon, man. C'est la pleine lune demain, so we gotta get that drill, man, you know. So we gotta get that drill, man. And firefighters, you know. Les pompiers, you know. So it takes a little bit of cleaning, you know. Ça prend du nettoyage, you know. And you gotta prepare, man, for all sorts of things, you know. World War III, il faut qu'on se prépare pour la Troisième Guerre mondiale. For all we know, the People's Republic of China might have invaded the Republic of Taiwan. Depuis qu'on sait, la République populaire de la Chine, mais c'est possible que ça ait envahi le Taiwan. So, for all we know, Taiwan could have been invaded now already by my anonymous sister me this. Acheté pour moi, puis moi, ça en cette maison. By me and my anonymous sister. Non. Achetez-moi, puis moi, ça anonyme cette maison.
Salute the firefighters, you know. We're gonna salute les pompiers, you know. Gotta get some of the loving. Make good loving to the firefighters, man. Fais un bon amour avec les pompiers. If not, send them to me. I make them good loving. Sinon, envoyez-moi les puis je fais du bon amour moi-même aussi. You know, and oh yeah, storm's heading this way. Look at that thunder. Thunder lightning. $11 seconds, 11 secondes. Wow. Oh, yes. Blessed art thou, goddess, Holy One, ours blessing to reach this occasion. Power and might fills the universe. La puissance. Fait l'univers. Wow. That's that goddess, man. Goddess bringing the world order, justice, novella, mondiale, la déesse. Reconcile source and service. Reconcile source and service. Source and set. De l'univers, Raman, qui fait la réconciliation entre le respicette. Béni sois-tu, qui fait la réconciliation entre le respicette. Béni sois-tu de l'univers et des qui réconcilie au respicette. Horus on the throne of Ra, 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 Horus on the throne of Ra.
my eyes. Mes yeux, mes yeux, mes yeux. God is blessed, God is blessed, God is blessed. Des béni, Des béni, Des béni. I see you, I see you, I see you. Je le vois, je le vois, je le vois. No, That's his storm I just picked up, so gotta head back now. If I die tonight, make love and bury me with my father Crowley, send some of the city of the pyramids, hand in hand in hand. Si je meurs ce soir, mais envoie une partie de moi à Hampton, New Jersey avec mon frère Crowley, la cité des pyramides sur le Mont Royal, en Mount Royal.